Hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. Due to the time differences, I hope everyone and their families are doing well by the grace. So today's topic is let's make a change and not excuses in life issues. Abrabo and Nsem. So let me play my jungles, then we'll start the discussion. Hey, Adwoa Nsem Renaso. Make us say why you meja. Mama yeko pass na yentie no. Ono de oba. Oso ne bu. Na wa chire nsem nsem. Awa we mu wa chiasie. Inti odofo besemi yanko. What I mean is, beloved, Adwoa Nsem is here. Let us go and listen to her. All you have to do is to give her your listening ears. She's going to bisect, trisect, dissect, and even intersect the words of this life to you. I am going to listen to other message. Media Miko koraa, Miko tieno, share when tina, why yo, the counselor back up, no size, oh yeah, kick, No, sister, all alive. Yes, that's all. No, sister, I'm coming on my brain or hospital. No, for one of the Pharmacy. pharmacists for a they Okay. plan that one. Yeah. Hi, welcome everyone. Sorry. Remember I hope say yes what do any insurer will be a rather evangelist George Mema Akwaba. Oh, yes, wadom ne ne nhyira ne ho yɛ paa na wo nso wo ho wo mpɔ mu te sɛn. Ahɔ sɛ Nyame adom ne ne nhyira wo ho yɛ. Na ɛnɛ topic no ɛyɛ asɛm o. Sɛnea mu nyinaa you guys see it. Let's make a change and not excuses in life issues. Abrabo mu nsɛm. Nti no, mɛka nsɛm bebree. Ɛnyɛ sɛ baabi faako nko ara na megyina. And I will mix the language. Mɛka borɔfo ne twi ne nyinaa afra. Nti no, sɛ nkɔmmɔdie no mu no anaasɛ nkyerɛkyerɛ no mu no nneɛma bi wɔ hɔnom na mefeel sɛ aborɔfo ɔmo a wɔte borɔfo nom ne ayi no ɔmo nhia saa ayi no but sɛ yɛnyɛ kuromfoɔ ɛne yɛhia a ɛno no na mede akɔtwi mu ayi mmɔ na ansa na mɛhyɛ aseɛ no me ne ayi sister sika ɛyɛ program ɛma obiara akɔ aba. Na program na me ne sister sika ɛyɛɛyɛ no yɛyɛ no on the 6th Independence Day, Ghana Independence Day of March. Na ɛyɛ asɛm o. Mewɔ adɔfoɔ nom ne anuanom bi a ɔmo nso ɛbɛhyɛɛ ɔmo opinion ɛmmɔ platform no so. Almost sending me text message differently. Say almost so ever share almost opinion about the topic, you know. Now, mini why crampo, edino, I say, yes, feminist, eh?
Na kɛse me kulu. Na me nua no, mehwɛ sɛ if my memory serve me right na me nua no ɔno n'asɛm a ɔkaeɛ no topic na yɛ discuss no yɛ women's empowerment. And they say a mema a mema sex object enye nti enu na eja sister sika ne me sister sika bɛpaapa nneɛma mu bebree ɛna nsɛm a ɔkaeɛ no te sɛ woyɛ topic nom ne ayi a enye obiara na ɔbɛfoa wo nea woka no because obi wɔ hɔnom a ebi a nea woka no ɔno yɛ adwen kakra enye ne nyinaa ɛna ɔno bɛyɛ adwen ɛna obi nso wɔ hɔnom a deɛ woka nyinaa no ɔno no ɛyɛ garbage ma no ɔne wɔn nyɛ adwen wɔ kwan biara so wonim deɛ a woka no ɔfa ne sɛ ɛyɛ nsɛmfo anaasɛ ɛmmoa no ɛna awareɛ mu nso ne relationship mu no anaasɛ ɔbra a yɛn nyinaa yɛrebɔ no ɛnyɛ ne obi sɛnea obi bɔ ne bra no ɛno na ɛbɛboa me obi wɔ hɔnom a obi deɛ wɔreyɛ no wo kasa wɔrekɔyɛ a ɛmmoa ɛwɔ kwan biara so na me bra no asɛm a ɔno kaeɛ ne sɛ bɛrima biara nkaa sɛ ɔbaa ɛyɛ sex object na mmaa no bi ɛhyehyɛeɛ mu mmaa no bi nneyɛ a ɛwɔ wɔn ho mmaa no bi lifestyle a wɔn bɛfa no ɛno na ɛma mmarima no bi ɛdwen sɛ edie nko ara ɛna ɛkɔ ma wɔn sister yi asɛ wa mihu akyɛ sɛ me kɔɔ work akyɛ paa menya cold bɛyɛ sɛ like for a week but for 1 week me ho atɔ me mmea na main resume yɛ because meyɛ some indoor workout ebi wɔ hɔnom a mentumi record because of the outfit I have on normally ade but I will resume soon nti no pɛ sɛ yɛ bra ne sɛ mmarima biara ɛnka sɛ mmaa yɛ for edie nko a nti mi ka kyerɛ ne sɛ mete nea wɔɔka n'ase but nkyerɛkyerɛ a yɛyɛɛyɛ no ɛyɛ about sɛ yɛ mmarima te sɛ yɛnka sɛ mmarima no nyinaa ba yɛ mmarima no bi no te sɛ wɔn emu yɛ mmaa wɔn mu mmaa all around ɛna afei nso no ebi mu wɔ hɔnom a wɔn kɔware wɔn ho kafoɔ anaasɛ ɔbaa a ɔno feel sɛ obetumi ne n'abɔ bra a ɔfeel sɛ watɔ ɔbaa no ɛna yɛ mmarima no bi nso wɔ hɔnom a wɔn ntumi nsɔpɔto wɔn ho kafoɔ yɛ mmarima no nso bi wɔ hɔnom wɔn feel sɛ okay ɔbaa no yɛ dependent on them nti no ɛyɛ sɛ wɔn control ɔbaa no deɛ wɔbɛka akyerɛ ɔbaa no ɛno na ɛyɛ sɛ ɔbaa ne fa obi nso wɔ hɔnom a ɛbɛn sɛ ɛyɛ sɛ mekɔ me other ɛyi no ɛyɛ sɛ me switch my account no because I think sɛ hɔnom na bra ne de ne case baayɛ ɛnie ma find it okay nti no yeah bra said oh Lord I thought say I found it me Adwoa thank you say me pulu and sana my boy but I will find it I will know which one it is bɛrima na bɛkae paa nti no ɔno asɛm a ɔka ne sɛ yɛ mmarima nka saa asɛm no nti no me nso no meka kyɛn sɛ obiara wɔ n'adwen na deɛ nti a ɛma saa discussion ne by with women empowerment no ɛpɛ sɛ yɛkyerɛ yɛn ho adeɛ ɛnyɛ sɛ one day ne yɛbɛka sɛ women empowerment ne yɛgya atom daabi when we talk about women empowerment now we're going to continue to educate ourselves and other women and our daughters and also our sons say no ɛnyɛ yɛn mama nko a ne yɛbɛtete ɔmo yɛbɛtete yɛn mmarima nso sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo nyina a ɔmo bɛbu ɔmo ho kafoɔ ɔbaa a ɔde ahyɛ n'akoma mu oh amen and amen in Jesus name
our altar back sister yeah for that chubra. Yeah, yeah, oh, thank you so very much. Ain't you know to say yɛbɛkyerɛ yɛnom bi no yɛkyerɛ yɛn mma mmaa ne yɛn mma mmarima adeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo enyi na ɔmo duru time a ɛyɛ sɛ ɔmo hyɛ aseɛ edate anaasɛ ɔmo ɛkɔ relationship mu anaasɛ ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛware a te sɛ awareɛ no ɔmo nteki no biara saa obi wɔ hɔnom a I think sɛ ɛsiane sɛ onni nteaseɛ ɛwɔ relationship ho no yɛn mu bebree no wɔ hɔnom a yɛka asɛm ba yɛnwe ho the ripple effect asɛm no waka awie o anaasɛ adeɛ no wayɛ but wonnim sɛnea ɛbɛyɛ affect the other person no anaasɛ sɛ nkɔlaa wɔ relationship no mu kura mpo no a ɛkwan a ɛbɛtumi akɔ yi so my finding me nua limbo needing because it's not right. Because say I will share it. And you know, oh Lord. Yeah, somehow I don't know why I cannot find this. I had it this morning. I responded. Now I can't find it. It me no me nua bema no ono ne say enye mema ena ehu mmaa sɛ ɔmo yɛ fɔdie nko a yɛn mmaa no bi actually wanka yɛn mmaa no bi ɔsi yɛn mmaa na yɛama mmarima ni adwene saa na m si okay ɔno aka ne deɛ menim baabi a wɔfiri ba meme deɛ a metumi aka akyɛn sɛ program na yɛyɛɛ na ɔnkɔnkɔhwɛ mfiri mfiti aseɛ na wɔnsa mmra ne yɛni nkɔmmɔ ba deɛ metumi aka akyerɛ ne sɛ yɛwɔ yɛn mmarima ni bi a ɔmo mu mmaa yɛwɔ yɛn mmarima ni bi a they are abusive yɛwɔ yɛn mmarima ni bi a they kyerɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ yɛn mmaa no yɛ dependent on them because sɛ ɔbaa no yɛ dependent on them na sɛ wɔdi nsɛmfo ne nsɛm tantan kora mpo na ɔbaa no bɛtena ne ho saa ɛsiane sɛ sɛ ɔbaa no ɛyɛ dependent on him no wɔfiri hɔnom a ne ho bɛkyerɛ no enti no yɛn no empowerment no we not doing it say to make our life harder we doing it to make our life easier. It's always important for women to be independent, not independent to walk over men. No, independent to be able to make certain decisions without having to like wait for the person that you with or the person that you to tell you what you do, when you can do, who you can speak to, who you can be friends with, which type of work you should be doing. You shouldn't limit yourself or settle for less. Apostle Eben Inshira Mema Kwaba Apomu Etisemi who at Japan and so my life of Pam said that because I am a yejuma. And you know, and in your Bisano, Ayana a harding. Last time make a sembina sama make you know. I said yes, sister, our author Akope yeah for that Brana program, and she was talking about independency. And you know, independence, you know, you say independence, and I said something to the fact that independency limits one's growth and successes in the future. It is important for women to be independent by establishing their own capital. Okay, the truth is only one, and no more oppression. We're not going to deal with ifs, buts, and you know, accept the blaming game and the foolishness and the nonsense. You know, yes, every tribes, every whatsoever, some countries, some continent, you know, whichsoever have their rules and regulations. Some of them have culture, some of them don't have culture, some of them have tradition, some of them don't have tradition. But there are some things in that people need to understand that anything, everything that is man-made, it can be changed.
and we don't have to be receptive to something that only benefit one gender. And some of the things na you chrome any your society nipa ni bebree mmarima bebree ne mmaa ni binom nso ɔmagye atom na ɔmagyegye yɛ mmarima ne so a na ɔmo tiri ayɛ kondon but adwene bi ɛnam no adwene no deɛ ɛdam ne sɛ miikodi watam ne bɛrima ato ne kɔn ho enim sɛ ɛyɛ kasakoa ɛna wɔde nam ɛna wɔɔyɛ nea wɔbɛyɛ. Enti no me explain kyerɛ me nua bɛrima ne sɛ daabi nkɔmmɔ a yɛbɛdi ne empowerment a yɛka ho asɛm no sɛ mmaa ɛnyɛ mmarima mmarima sɛ ɔbarima ne ɛbɛdi wo nko a we are more than a die. Ɛsiane sɛ sɛ yɛhwɛ mu a mmarima ɔmo ade ɛnɛ ɔmo police abaa no ɛbɔ ɔmo nantam no ɛno no ɔmo didi ɛna ɔmo de dwonso beside die ne dwonso enye biribiara bi but mmaa yɛn tonga no it does a lot. It is yɛkɔ into like a list of things na yɛn japadeɛ yɛ ne deɛ bɛrima japadeɛ yɛ no wotumi sɛ mmaa we value more, we multiply population is because of us women. Yɛne yɛwo mo ba wiase. And so no your culture ne your tradition no asoppress oppress mmaa ɛwɔ your society ne mu nti no yɛmu bebree no yɛmpa adesua programs I have some dear friends, loved ones, people, friends they follow me. They come and watch me live or watch the recorded program and stuff like that. But the metrics that I'm seeing, nkwalaa a yɛka sɛ youth no ɔmo nsua deɛ youth no bebree sua deɛ paa na bebree nso nim deɛ sɛ wonni something to like look at it now statistical now you feel say nkwalaa ɛnenamafo a ɔmo aba na ɔmo mpa adesua but majority of ɛnenamafo bebree pa adesua ɛsen ɔmo adi 40 and up no mmaa ne mmarima ne nyinaa ebi bɛhwɛ wo but sɛ asɛm a woka no wokaeɛ na aduru ha akɔwura mu asa afiri mu a bɛsia awura ha sɛ kɔ wɔbɛtie but ɔmfa nyɛ adesua. The metrics now was seeing nkwalaa from age 18 to 30 any mpanyinfoɔ kakra to 39 they listen and they learning from most of the educative programs BBC. I have some of them now. Ɔmo koraa share me program no ɛsen mpanyinfoɔ ɛsan sɛ your society any your community no obiara feel sɛ wonim culture tradition and nneɛma a ɛmfa nkɔsoɔ ma no ɛno na most of us no yɛmu bi no ɛbɛfa ɛde sɛ yɛde kɔbɔ bra ɛsan sɛ yɛmu bebree no we want to depend on other people. Sɛ Abrabo nkɔ yie menya adwuma nya ɛyɛ obi asɛdeɛ sɛ ɔbɛma menya saa adwuma no anaasɛ Abrabo bɛkɔ yie anaasɛ yɛ obi asɛdeɛ sɛ ɔno bɛyɛ nkwasi adwuma na mɛba bɛtena hɔ no madi sika saa na most people within our community society think. Sister yɛade biribi abɛbɔ ha sɛ nti ma menhwɛ. Why do we always have to come and explain our position on issues after the fact? It is only in our community that we all have to think the same way. It is called having an opinion. Sister, yeah. And I won't can say. Just say, but my thing is, my question, and what bugs me and what annoys me the most is that say, you will have people who will not ask questions. And out of the people, the number of people that will ask questions,
if it's like 20% now, you will have only 1 to 2% that will take something out of it. The other 18%, webusa will question no keke. And funny, still no beko swaya ni obey. And only major problem and your society in the community. Ade a wonim no won musa ho asem, and most of them no so no me say I'm brand. I can't believe say I can't locate what he said exactly. Can me read it na make response no me read it. But to say obi won ho no mo krampo a but we say no ya bra we no me respect no because obusa a good question. He share his opinion and then he add the question to it. And then, I also, respond to what he said. I respected that and everything. But he said, Obi wo hono ma, ono me busa question. What the ye and the beba. Esa say, nyansa bi ni nitrim. Nim die bi ni nitrim. Nenti ase and odi ye adwuma. Nenti ase ni say me, I'm just going to insult. Now, how do you learn when you don't ask questions and you're not receptive to other people's opinion? That's the problem. And it's so pathetic and a pity that you have some women who also encourages and condone some of the foolishness and some formal stupidity, lack of accountabilities, lack of boundary, lack of respect, and lack of so many things. Some women, yanya kasa yanya hu binumuno, efwa ye mema omumu emma. Or baby timi beka say, na sister no ye den, and a nikun bono. Under no circumstance should a man raise his hand on his child, his partner, or anyone as to whether or not he's upset, he does not agree, or feel disrespected. God gave us mouth to express ourselves, to share our opinion, to have debates, learn effective communication, because there isn't any problem in this world that it cannot be resolved. Every problem has a solution. But one thing we also need to understand, say, if you have a problem today and you are able to resolve it and it happens tomorrow, don't try to use the same method, because the same method may not be able to work. And that's why it's important for us to learn different better coping skills, to be able to learn to know when to redirect, when to give verbal prompt, when to give directive statement. Directive statement is you taking control of what is happening. You're going to tell the person what needs to be done, because redirection, so what can say who the coffee fat and chen baby and quality. Saa ne yɛn nkwalaa ne bi tie, akwaraa bi wɔ hɔnom a prompting wokae no, akwaraa bi wɔ hɔnom a sɛ wo redirect no, wo kyerɛ no baabi ɔmfamfa. Akwaraa bi wɔ hɔnom a hurdle help, woka na kyerɛ no na woyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu physically, but ɛbɛtake time, mmerɛ bebree ansa no wahu. Akwaraa bi nso wɔ hɔnom a directive statement, wo shoe no egu hɔ no, tam fabɔ fashion pass. That's it. There's no ifs and buts about it. But you have some men who are expecting their wives, their partner, to take care of them, to make them happy, to do everything for them. Why? Your mom did not raise you right at home. It's not my responsibility as a woman, as a wife, as a partner, to take care of my husband, to make my husband happy, to do everything for my husband. Part of my duty is to make myself happy, take care of myself, my mental stability, my physical being, my psychological being, everything. Once I am happy within, for me to transfer that into my partner, okay, for him to also express and feel
and acquired some of the love that I have. Na ɛno nso no ɔno nso besua biribi afiri mu. We have to learn from each other. Yɛwɔ yɛn mmarima bi a ne yere ne ho kafoɔ ka asɛm a no wɔyeyɛ no ɔmfa ne ho kafoɔ asɛm ba n'adamfo ne classmate anaasɛ n'adamfo bi on social media anaasɛ n'abusuani bi ka asɛm kyerɛ no sɛ asɛm no yɛ nyansa sɛ ɛnyɛ nyansa asɛm a wɔbɛfa ɛsiane sɛ ne yere deɛ ɔmfa ne ɛnka hwee. Yɛn mmarima bebree mu yɛ mmaa ɛne yɛn mmaa no bi nso no yɛasosɔ so saa na sesei no abɛyɛ norm. Enti no mmarima bi tumi ka fo ɛkyerɛ mmaa. Bɛrima bi wɔ hɔnom a wɔne ɛnyɛ ɔne Ghanafoɔ mmaa nyinaa na ada. Nso otumi bɛtena ase ebie n'ano ɛka fo sɛ Ghanafoɔ mmaa. Ghanafoɔ mmaa, what do you mean? You cannot generalize things. All right? So, like, as I was saying, the truth is only one and no more oppression or suppression, right? Both genders need to value themselves and others, develop self-discipline, have integrity, have self-love, self-value, be self-assured, build their self-confidence, have effective communication, and be able to stop, and we have to stop the child play. Child play, when I say that, and only saying, Nsem huni nsem tantan, and aya na ebi mu kano say, oh, your culture ne your tradition ma ye ho kwan. One set is our culture no, any tradition. Eye nyankopon, and this tradition no. Any culture no eba ye mem there be our ancestors, the older people, and setting those things in place. Any rules, regulation, culture, tradition that only benefit one gender is not good because it's used to oppress and suppress the other gender. So if we want to be fair and we need to call a spade, we need to start having honest conversation and be receptive to honest conversation. There's no need for insult. There's no need to be disrespectful. Share your opinion because your opinion matters. That's how we learn from each other. We all cannot think the same, but by God, we need to be able to learn to respect one another, respect people's opinion, and have honest conversation. Be real. All right. I dislike people who cannot speak the truth. I dislike people who condone foolishness because you cannot teach a fool any knowledge or wisdom. Fools will be fools. Fools follow fools. All right. When you follow people, wise people, you become wiser. So for me, I am very selective on social media. There were a few people that I watch. People that I watch is not even 15 people. Like sometimes you scrolling on YouTube and stuff and you see certain people. If I click and I hear insults, I will just delete it and block that person. I don't want any negativity because it's toxic. We don't need to, allow certain things in our life, but you do have some people that's, they want to, they enjoy because negativity, it attracts, it sells, right? So most people wants to go there, right? For me, trust me, when you're a negative person, you will not build anything good in your life. In due time, you're going to be suffering because someone can encourage you to be foolish on social media. When you get yourself in trouble, you make a list of people who encourage you to be foolish on social media. Which one of them stood by you? You won't hear them, you won't see them because you're communicating through electronics. So the things that you're doing, like they telling you more fire,
more fire wo fu say okay move for okay yankwaso kankwasi asam na ado hu koto asem a because obi wo ho no obeka wo hu more fire nom ni ade no betimi aka asam akoka ne ni kwa se wo ka ne hu to asem a omo ka more fire no you don't see any one of them see e bechi koto mu a wo na wo kodem enye omo ka more fire no e na e kwa akodem enti no ese ni pesua nyansa we say ni pesua nyansa so when sua nyansa na be mo bi na adwen amawa wa wasema there are some people no they cannot function without someone directing them because they are limited, they are dysfunctional, they cannot function. All right, and you know, hey shoot okay whoo metna me na ba kusunti no I anansi achi no Obapa, video. What's our name, dear Sister Belinda? I remember Aquaba. Hello to you. Mwah. Also, Sister Belinda is greeting you all. Oh boy, hey, Obapa Mofelia, Sister Juliana. Oh, I'm to say me who watch you. It's good to see you. Thank you, our author back sister yeah for that. Sister said you knew then day the knowledge one. Sister said you said greetings, Sister Adwoa Odo and the beautiful people aboard. Greetings to you as well. Yamuwapaba says, my okay, can you open the box and pass me one of the hand cream? Because I will show it off today. Evangelist George said, Mama, hit there again, oh please. Can baby ask me hit no? Just give me a little narrative. Baby ask me hit no na minka. Because and then me who said me by your programmer. The younger generation, 8 years more, essing from age 40 and up, 40 and up, a man in no. Ebi mutie me, but no, a man no crowd also saying man. Can you believe it? Hey, I don't know. People don't want you. Charlie, Evangelist Michael Entry, aka Condemn One, no size. Evangelist, Apomuti is saying, oh, God bless. I know. Thank you so much. God, Evangelist, Michael Enchi, aka Condemn, said, God bless everyone for joining. Amen and amen to that. Oh, international order, good work. Thank you so very much. I am honored. And you know, like guys, Monday through Friday, I want you guys to tune in Condemn TV, my bread show. To say, oh yeah, new maybe I just say boa adofonum or to say Abrabo no and you man based on choices in to say opportunities if you the man maybe near warm. Since I am a self-respect and self-worth no a must. It is a must. You have to learn to love yourself. If you don't love yourself now, me, if I didn't love me, there is no way saying kamedomikun. Huh? And yeah, some namokano. Me answer. I'll tell you guys the truth. Me crampo mean to me chantro. Sometimes you know I am me. I cannot lie. Me kasa. It's all like I can't lie to people because I don't like to be lied to. So I need to speak the truth. Answer na me worry me kun. Before answer na me be share me kun. Me relationship am wo. Na me feel say eye be mana sedie se obema me adwa mani ato. Ena me di ebe share me kun, me ni me kun ye nante kakra na me kun no ye sha ase a ye kasa no emfiti ase enu mu ho na. Eno ka che me say ono no wa masa wo betwem na o abasa wo be ware me. Na me nso na me kun ke o kasa mitimi transitie no kasa wi a me say yeah right. Ghana for me ma de sa mo ba mo se mo be ware enso no ebe wi akire no na mo sing different tune. Asomo ka che me say oh sa ono no onye any Ghana ni bema because the Ghana for me no almost did them. And he's true. It took me some time for me to learn say minti min can seven fan share Ghana for me na because the Ghana for me no ye wo ebinum
mpanyinfoɔ no bi ɔmo in between any to say ɔmo in the middle side no anaasɛ bi yi nkwalaa no bi no ɔmo wɔ nimdeɛ akwaraa bi wɔ hɔ nom a wɔwɔ 18 anaasɛ 20 ne 20s mu anaasɛ ne early 30s nimdeɛ nyansa ɛda akwaraa no ti mu no basɛ mpanyinfoɔ kasa no okobie na no yɛbɛka sɛ kawa no tum kawa no paaro sɛnea ɛyi maame bɛdu bɛka no kawa no paaro yɛbɛka kyɛn nsɛm wɔn kasa koraa because ɔno no wɔnka ho wɔyɛ akwalaa nti enipa asɛ mpanyinfoɔ kasa ɔde na no ɛso na ebi nsɛm mpanyinfoɔ ne ka no it make any sense yɛmpa adesua so obi anya sinwa na wo ka nyansasɛm a ne yɛaka wahyɛ ɛbɛyɛ den ɛna nkɔsoɔ aba yɛ society no akwalaa bi ɔwɔ nimdeɛ no yɛka ne hyɛ yɛsi ɔyɛ akwalaa bɔne n'ani nhyɛ adeɛ ɛnso na ebi asa akwalaa no ɔno na obetumi ama nimdeɛ kɛseɛ na ama abusua na tumpɔn ɛnso wo ne hwan yɛ society nko na culture ne tradition limit people to settle for less say no yɛsi yɛatra hɔ no mo oppression ne suppression yɛatra hɔ no mo kora mɛma bebree mpɛ independent woman me adwa me no I express myself eti me hyia me kun no na me feel sɛ me kun ɛyɛ ɔno na sɛdeɛ sɛ ɔbɛma m'ani agye enti mfiti aseɛ no me ni me kun metiu macau argument after arguments there were like some petty shit and nneɛma ɛho ni mfasoɔ na me ni me kun ka anya ho akasakasa na me ne ne kun adeɛ baako I respect my husband is say ebufuo wɔ ne so but never once in his life did he raise his hands never in his life because yeah worry asama papa ka kyerɛ afutu am papa tu di kan sɛ wɔ no why he is not going to condone any man who raise his hands on his daughters ɔno abegu aware no sɛ wunim was papa ka kyerɛ sɛ me baba yɛ otuwe Adwoa ebufuo wɔ ne so enti no sɛ ne bufu na munya akasakasa me yi me ho asi hɔ mama sonte ba sɛ wunim na woto nsa ɛbɔ me ba no that will be the end enti K no he has self-restraint with his body but he didn't have self-restraint in the beginning with his mouth. And I didn't have self-restraint with my mouth. Enti na me feel say na said ye enti no mfiti ase no ma warem na me rate me fu pa bi o ha me te ho na me su. Bibi anya me obi anya me hwe na me ra ewo me mu. Enti achire after 2.5 years to 3 years no and na me shia enwoma bi coping skills. Better coping skills that will benefit myself and my husband. And I me yeah and I'm being who say se me pese me kun do me a se me nso me do me ho because se me no me ho na se me kun edo me krempo na me hu odo abema no wo ma me esa say I will only see the outside not the inside. Me no, for me to know say someone cares for me, no. Nipa no, when I talk to people and also the person's action tells me how much the person loves me. Okay, he knows now. I'm not looking for I love you, the words. I love you, honey. It's something that to make, positive encouragement. You can tell your partner you love them, but don't say it if you don't mean it. But through case action, when I got married to my husband, I cared for him. I wasn't in love with my husband. I cared for him. I had feelings for him, but I was not in love with him. I became in love with my husband from 2.5 to 3 years. Once I was able to have better understanding what marriage is about.
once I was able to love me, accept the person that I am as I am, without having someone tell me how I should look like, how I should dress like, how I should act. I have my own mindset. I think for me, when I started having self assurance, self love, doing self care, having self discipline, self respect, and also supporting me, all right, by becoming my parents raised, I have three sisters now. Well, I had three sisters. Now I have two, including myself. There's three of us. And then our brother, because the other one passed. May her soul rest in peace. But my parents raised all of us to be independent. My parents did not teach my brother to do X, Y, and Z and taught us, the females, to be dependent. My dad and mom, they taught us. And most of my cousins, my uncles, my father's brothers, my mother, mostly my father's brothers, my cousins, they are all independent, females and males. We are all independent. Most of us are educated. So we don't depend on just our men. Kay will support me if I need support. I will support Kay if he needs support. But I don't go to Kay and say, oh, I need this, I need that, I need. No, I don't make any list for him. I am good where I am. I work hard for my money, right? So, and he works hard to take care of the family, which is something that's him doing that. But he knows that he has my 100% support, and I have his support. And because we have understanding. So after 3 years in marriage, the beginning of my marriage, I wanted out because I didn't want to be married to my husband. I wasn't happy because I felt like, why isn't this man making me happy? I am not happy. He's supposed to make me happy. Why? Little did I know, it's not his responsibility to make me happy. That's my responsibility. That's your responsibility. You want love? Love yourself. You want care? Care for yourself. You want assurance? Develop your own assurance. You need discipline? You have to discipline yourself. You want value? You need to value your self-worth. Don't go looking for it somewhere. There are so many women chasing men for them to be loved, and yet they don't love themselves. How do you expect someone to love you when you yourself do not love yourself? You don't know what love is about. Some people are living in illusion because they have no clue whatsoever what works for them, what does not work for them. And that's like, self-respect and self-worth is a must. Thank you, Saya. Boss, the knowledgeable, strong-willed, motivational, beautiful boss lady one. Doc said that the barasta. Yamawakwaba boss, brother Azeka Money, Yamawakwaba, Apomu, Etisane, I hope say yes, Wadum, Nini Shira. Pa. Brother Ankra, question. Yeah, Brother Ankra, I have missed you. It's good to see you. Greetings. And I have phone you answer to your Dr. Dr. Love. How are you and the family? By the grace of God, we are, the family and I are blessed and grateful. As always, thank you. Saya for that Adwoa. The table is broken into pieces. Pa yeah bubu na I say nyina ho no mu bie mu. Echi nsem hu kra. Anya no kra na. Doc na aba no. Hey, Doc, hold on. Doc, oh, Doc. Hey, Doc, nie. Doc.
Mete won kapa. Me send link in bro na better on no ana. Mama send him bro. Send your bayard of 4 better one can ye. Okay, thanks. Bye. Doc go come. Let me send it to her. Bro. Saga. Oh, hey, where's the hand lotion? Did you bring it? Hey, what the other man wanna? Okay. Okay. Doc, me bill, moon fan chemi. Mammy sending doc where you know, send a bay, I will beat me a banager. Wababe papa, new maybe so, has say in the Okay, Doc, my senior bro, why? And you know, a leopard cannot change its spatula. Hey, I'm poor sister. I feel say, you most people from 40 and up, normal fool say, Nyomushia woman, Palabrim, the Yatiti woman, your penisa for no, yan fancy Timmy for no, ye men money. Almost to say they want to like dominate and only a man almost say okay a bema said yes or no neck or bano sani a culture te and yet every time piano so no you will be mistreated all the time and bema ebe mistreat you sa open sa na beko and you know many people are intentionally inflicting pain, suffering indeed, doing things because they are choosing to do so because other people are receptive to their nonsense and foolishness. For sure. A shower is a shower. Let's call spade a spade. Some of our brains are functioning, right? With knowledge. Bino. Yadwin adwuma ankasa. Na adwuma na ayeye no, yesi women empowerment. Enti we mma omo de omo so ombesua de ombetie no omo abo omo ho ban. Omo enya odo ama omo ho. Oba timi kọ ayi specialist wo, a surgeon ho, e de enuoma kwahihye ne to. Enye se wo ya ama ne ho, oye ama bema. Ọbaa bi timi kọ the botox ekọ wo n'anim mpanie ọbaa bi timi kọ ya n'ano full kyese you changing your everything for bema ne koduru baabi a na bema na gyawa wosu wa yusu edienti ena ba ne se ọbaa wo besesa wo ho wo nipadua a ye di wa wo aba wiase. You don't love yourself. You don't care for yourself. Will you going to change yourself for a man? Edru baby our can't trust to apro. And answer will no for no me pet natural one. No other can't and say one I was in koye. Nasanka woo nyansa. And kababa change unipediano. Ama bema. Do you know the future? We don't know the future. But to say there is no Prince Charming, there's no princess. You want a Prince Charming, you need to build your own. You want a princess, you need to build your own. Learning from each other, teaching each other, learning coping skills. There. Until you say, "Wo power repair." Say one so we ya wo yere pa anaso kumpa. Dog, ya no akaba. Me too so Dr. Love. Akomu eti saying. Yahunya pa na wone mama ne daddy ne ke ne mo friend nyina obi a so ho to say. Yesu adom ne nhyira obia ho ye pam da se emema wakwa aba nso si watimi abo awra mu ene Oh, me ya di se matini aba. that's it. Sister, yeah, for that reason, my family members can't handle me because I hate the akatasumu so and no crepa akatasumu so ne de say no ya tinken zen you mu bi de ya passes you know cry evangelist George say mama those people who do not respect their wives and reject their wives advice I'm telling you
dog and no be born on so a yamayen and mema no mumu or yiri na omuyiri to omfo munti omukoti abon to sin in a blow up in their face. No, I bet na yiri su be su agu na yiri so abayi ye na yiri abebo na yiri no. And no sa of one asem ni ye ka. Enti ene no topic eja abetoja and it said let's make a change and not excuses in life issues. Abrabo mu nsem. Enti dog again I bet me abeka fa ho amayene. No, medase, Dr. Lau, medase, tie for any answer for any obia or trouble. Na yamamumo nsusu ni adwuma woni afiefuo nyinaa de moya babedu da bia Yeah. ya na kese ya ho asa yenya ma nsemo na mo tresre ade Okay. yo medase mesta tie baby a ɛyɛ na mmaa binom ɛforo sɛ ɔmo na ɛyɛ papa ɛsene ada mmaa No correct. ɛkɔba sɛ adwenkyerɛ a ɔmo nim adwenkyerɛ ɛna ɔmo nim nsɛ so deɛ meka meka no sɛ obi tumi ɛka asɛm no te sɛ ɔka mmiɛhu sɛ ɔno deɛ ɔno na ɔyɛ ɔbaa papa And she na ya ho asem. enti te sɛ bi ɛmi a na meka no mayere me ho na metia mmaa so na metia mmaa so ɛna mmaa sei ɛna mmaa yɛ sei na mmaa yɛ sei nti deɛ obi bɛka ɛyɛ sɛ mmaa nyinaa te sɛ mmaa ne mmerɛku a nti saa no sɛ wo ne ɔbaa bi sei ɛte a yehu ni sɛ ɔno ankasa nyɔnko mmaa mpo no wasɔre atia wɔn na nsɛm a ɔka fa wɔn ho no enya No correct. ɛwo nka asɛm bi akyerɛ bɛrima no a ɔbɛka sɛ ɔbaa wei deɛ ɔno ɔnyɛ gyɛnni because nsɛm a ɔkeka nyinaa no ɔkeka ɔno ankasa mmaa ɛnyɔnko mmaa mpo no sɛdeɛ ɔnka fa wɔn ho. No correct. Yanya man ni bi na suppress yanya man into bi. Yes. Enti no sɛ ɛba saa ɛma bɛrima no ɛnyɛ comfortable so obetie wɔ advice. Because we told bi ade bi. Yes. Wokɔ ɛba sɛ bi a yɛmfa ne sɛ masi obi na mene ne di nkɔmmɔ a hwɛ me deɛ mayere me ho sɛ wo deɛ wonim deɛ meyɛ kwa mayere me ho ɛneɛ mekɔ sukuu koraa dendenden wo deɛ montenatena hɔ mompa adesua na motie wuwu no ne makeka sɛhu saa na obi aka ma no mmereku ade ɔyɛ adeɛ o wadeɛ boss lady kan ɔbenwa ma no mmereku ade wadeɛ o na kyɛ sɛ it's all about me sɛ saa mete saa metu mmarima no fo a anaasɛ so sɛ mene ne kwakɔyɛ teamwork a ɔnyɛ so sure because ɔnim sɛ ɔbɛba bɛduru baabi no me bɛba bɛyɛ ne saa abɛka sɛ sɛ nyɛ me kwan mpo a anka bi akwaku ma nsakra anka wɔani baabi a nti sɛ saa deɛ nyɛ ma menyere me ho na menyɛ mmom without her deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ ebi mo soso no baabi a ɔmo ni firiɛ no na yɛsɛ ɔmo de nsa wo na woyɛ bɛrima wo na woyɛ fie no si nti wo na ɛsɛ sɛ wohwɛ wo yere ne wo ma anaa wo na ɛsɛ sɛ wo provide ma mmaa me papa yɛ one of them nti me nuanom boys no nyinaa no yɛ koraa na yɛ ɔmo nua maa no yɛ no ebi a ne birthday na sɛ wopɛ biribi sɛ na ɔsɛ na ɔbaa ne watɔ wei sɛ bi a sɛ me na ɛsɛ sɛ nka bɛtɔ bibi sɛ nti no nteteeɛ no bi ama mmarima no bi no akɔ akɔyɛ te sɛ superhero they want to play superhero ɛbɛma yɛ sɛ mantie me yere asɛm nso susu a mekɔto yɛ matumi de akɔtɔ kaa mantie me yere asɛm nso no motor a mekɔtɔ yɛ ɔkada ɛtumi yɛ adwuma kamakama
Ain't you know, a basa on here because when you say, we play superhero, we are going to the anchor. No correct. However, a yana, you will see, say, your business company acquire there is a risk. And as you said, at the baby, I will calculate, there is always a risk. Ain't you know, bɛrima ɛrekɔ yɛ adeɛ a last time na meka wɔ baabi sɛ yɛsoma bɛrima sɛ wokɔ a maybe adaka bi esi table no so ne ti yɛ black ɛna madoro ɔsafoa ada so nti kɔfa brɛ me so ɔkɔ dɛm hɔ na description a wode ama no yi no ɛni dɛm hɔ pa a wayera no No correct. nti dɛm hɔ no na tena hɔ bɛyɛ 30 years o wayera no because deɛ woka kyerɛ no no ɛhɔ a no wɔ hwɛ Ampa. adɛn nti na meka wei sɛ bɛrima ɛyɛ biribi a ɔndwen outside the box sɛ ɛba srade anaasɛ sɛ ɛsɛe a me plan B yɛ dɛn mmaa nso yɛwaa wɔ plan C nyinaa kɔpem sɛ wobɛhu sɛ ɔbaa ɛka so ebi a meekɔ akɔda o na ɔsɔre fi bi a wone ne hwɛ TV na ɔsɔre firi akonnwa so na ɔsɛ meekɔ akɔda o ɔbɛfa kete ahwɛ so yɛdum light oduru hɔ na plate bi si sink mu ayɛ huhuru mu ɔbɛyɛ huhuru mu ɔhuru mu na ne waka se sɛ nkwadaa no di lunch bɛkɔ sukuu ɔtena nɔpa nti ma menyɛ nsisi hɔ ansa ɛno yɛ plan B ne plan C ne nyinaa na meka ho asɛm No na correct. sɛ bɛka kyerɛ sɛ ɔkɔ akɔda a ɔgye bu ma ne wakɔ dwonsoɔ ne wakɔ akɔda nti saa ne nti ɔmoyɛ nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɔmo nkɛsesa ne race ɛyɛ sɛn ɛna ɔmo nhwɛ sɛ ɛnyɛ ɔmo fault nyɛ sɛ biribi a ɛyɛ adebɔne a ɔmo yɛ but they just want to prove say they are strong and they can do it but ɔmo nim sɛ saa na ɔmo yɛ ɛsɛe adeɛ No correct. te sɛ me nsa afa me ya me bie nyɛ example me grandfather na day street no ɔte ɔyɛ dan wɔ Ghana nti no ne ma ɔyɛ ama me maame nti all the time no na ɔno na ɔkɔ Ghana ɛkɔ yɛ dan no ho sɛnsɛne ayɛ ne ɛbɔ gaba kurom nso nti bɛyɛ kɛkɛ ne ani abere ne ho a wɔnya no ho na kyerɛ sɛ wɔdi akɔneaba Yeah. nti sɛ ɛyɛ ne yɛka se bɔ gaba a wɔsi dan ama ne yere na kyerɛ sɛ obi ani agye ne ho sɛ menim deɛ na ɔpa so little did he know ne sɛ ɔkɔduru hɔnom na ɔyɛ saa ebi wɔ ha na maame aka kyerɛ no eyi ɛne boys na wɔne ɔmo yɛ adwuma na wɔyɛ se na wɔyɛ se na ɔse na wowɔ te hɔ na wonkyerɛkyerɛ me wei say from there ɛne adɛn nti na wankasa wo ma na maame ka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ biribiara na wode nko a wobɛtumi adwen ɛno nti ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ teamwork No correct. deɛ me maame kaeɛ no yɛde yɛnti yɛyi otie yɛ nti nneɛma no a na anka ɔde bi afi baabi de aba bɛyɛ dan no na wate check ama wo sɛ ɛsɛ na obɛtumi ɔmo ka no wayɛ no otie ne maame asɛm a wanyɛ no saa no it became successful sɛ onya different company a na ɔmo supply ɔmo nneɛma a na ɔmo bɛtumi atua no at any time No so correct. bɛtɛ no na ɔkɔ akɔyɛ akɔkɔfa local boys yi abi abɛtete ne sɛ bɔga si ban a wanti aka na bɔga excellence a wanti aka nti na ɛyɛ na ɛyɛ ɔmo nyinaa na ɔmo aso de bi a meka sɛ ɔmɛma ɔmo aso yɛ de te sɛ ɛkyɛ nwoma no nti no nti woka asɛm kyerɛ ɔmo a ɛkyɛ yɛbɛwo a nso dɛ yɛda so yɛ de saa na ɔmo akɔteɛ but sɛ wowɔ kwan a wobɛfa so a wobɛma no ahu sɛ you are in for good a wowɔ no sɛ wo na woyɛ best anaasɛ nko a na nyansa wɔ akyiri nti wobɛma no nneɛma instances bi ama no ahu sɛ saa adeɛ a ɔbaa yi kɛn ɛwɔ mu o yɛka sɛ ma ɔmo tie o na mmom no they just want to be ɔmo ankasa nso sɛ deɛ na ɔmo explore na ɔmo hwɛ sɛ deɛ bɛkɔ na Dog. yeah Asama wo kan yɛ no correct. Ba won say yeah yɛ bɛrima ni welcome Kay.
Once a member ni bi wo ho no ma. Omo no I said because of pride. Any omo ego say bia ne yira kanyansasem na wo nu mo manwe sa ne ntino obeba esan say because on per say or feel say bia ne yira aka akere ne nyansasem ne so koya ebema ne level ne swate enu me na me prepare yi bia me nyaye last week me Monday no na last on the 6th, Independence Day, my sister Sikaya be a program. Na program I be a topic na women empowerment. Women are not sex objects for men, right? That was the topic. Enti no ye bia be ma no was sending me text message or see no man says women are sex objects. Women make themselves sex objects. You most at times, Theo, you most at times mislead a lot of women folks. Enti just say, well, you know, is referring to me sister Sika. So, yaba, yaba, beka, regarding say a man sex object. It means in respond the man may say I disagree with your emphasis because most men actions are evident. There are some women who chooses to make themselves sex objects because of desperation, dependency, dysfunctional mindsets, insecurity, lack of value, lack of respect, and many other pathetic perceptions. Furthermore, most of our men disrespect women, mistreat them, pressure them to have sex with them, even when they are not ready. Rape, exploit women in music videos, abuse women, label and call women names, speak generally, categorizing women when they only been with a few, etc. Nti ɛhɔ nom na mede siiɛ ɛna wɔsɛne me yi ɛbrɛ me thumbs up sɛ deɛ meka no ɛyɛ nokorɛ but sɛ ɔn sɛ ɔno ba no ɔbaa one way ɔno sɛ me sister Sika ne me asɛm a yɛnyɛ bɛdiscuss no for women empowerment no yɛn na yɛde ayɛ a yɛka nsɛm bi a ɛmfa yie ɛma mma wahu si yɛ empower yɛn ho no wahu yɛ ɔno nso n'adwene no baabi ekosi yi ba no mmenya akwan kyerɛkyerɛ ne mu a maa yɛ no mama me bu amfu no onya nte ase afi baabi a yɛfiri I catch nkɔhwɛ program ne bi na wɔhwɛ wie a no aba ne yɛdi nkɔmmɔ. Why idea pastor when you adage exercise in Musa, I hope that there will be an was idea free. No correct. No cramming yamianim. You do baby, yan cow. No correct. You do baby, I said, yeah, can some member use to mad on yourself subject. You do baby, I cannot down your uncle and my to Dawam. No correct. Ɛno nso ka ho bi na ama kyɛ sɛ ama mmarima no ho yɛn sɛ asɛ you are in it for something. Yeah, aside from a die no mmaa ho ni mfaso bia because mate me fa mani hu ba mate ebi ma di ho nkɔmɔ sɛ obi wɔ hɔ nom a ayi wawie school na ɔpɛ adwuma no ɔkɔ adwuma mu a na nipa na ɔfa workers no wɔse ansa na sɛ yɛ ɔbaa ansa na ɔde adwuma no bɛma ɔbaa na agyere wodi no wɔne ne dansa. Oh yeah, a job, which is like disgusting and it shouldn't be condoned. But the man people they feel pressure and because they're desperate, they don't have anything else. They don't own a until some of them are being limited to do that by a society. Most of us are conforming to that. So let me tell you be or baby one in a damn for school mo a mobenya kwan mo YouTube na mo nkɔhwɛ MTV motivational MTV motivational TV. Guy no nyame nhyira no ayi skits a wɔyɛ bɛtoto hɔ nom no ɛnamfofo mmienu
ɛna ɔmo pɛ adwuma ɔmo mmienu nyinaa wie school baabi a ɔmo kɔ pɛ adwuma no na kyerɛ sɛ adwuma no ɔmo si ebi ne hɔnom na akyire na ayi panyin ne frɛ baako na ɔka kyerɛ no ɔka kyerɛ sɛ wɔn bra na wɔnyɛ adwuma ma no girl no kɔɔyɛ no wɔsi sɛ girl no ansa na ɔbɛfa girl na yɛ sɛ girl no ne da ɛna ɔsɛ what no way nti ɔkɔɛ na ɔkɔsusu ho kyerɛ n'adamfo you would think sɛ n'adamfo no bɛma no afutu pa n'adamfo no sɛ wɔagyimi papa wɔsi wɔagyimi papa edie kɛkɛ so ahu nti asɛm a me nua bɛrima kan sɛ mmaa ne bi no ɛna make ɔmo ho as sex subject no baako si dɛ baako nso sɛ ɛnyɛ hwee edie kɛkɛ deɛ ɔbɛba akɔdi ne no agye adwuma no na wɔkɔkɔdi ne ho gye adwuma no akyire yi wɔ hɔnom saa na ne ho mfa no ɔkɔɔ hospital no deɛ ka kyerɛ ne sɛ wanya ace so enti no afi na ɔsi awurade madi adwuma madi nkwasi asɛm madi calibus kan asɛm madi adwuma akyi ɛde me ho akɔma ɛna sesei deɛ makɔfa abɛto me ho so because you come mmarima bebree ɔmo pɛ sɛ ɔmo no da they don't want to use condom ɔmo say ɔmo de rubber hyɛ na ebi mo say they are allergic to it enti no mɛfa nsɛ sɛ wo pɛ adwuma now you are so desperate in a way say you using sex a man be one they dress provocative to go and seduce men and that's what them no pardon dressing provocatively to is one who make yourself as a sex object you will a man be on yes but then yes sir so kakra the yes sir but it's answer kakra bi na woman yes sir no ye mu bi dia friend magnet ye money bebre emu ye ma generalizing no because ye ma ye bu ye ho and ye ma ni bi no nso na nye obi a na ye ko bie ye na emu ma no ye da pa like we just need to be able to empower each other to say and new my best and ye betimi aye asesa sa image about yemma so na ye condoning in some phone in some time because your tradition and your culture no don't get me wrong it be ye pa bi buaye me ma fa bi atese me di ye adwuma but say bi wo hono ma eboa ye mema nko a suppress ye ma enti kwan be na ye be fa so a ye betimi asesa sa image no na ye be jai sa excuses no lame excuses na ye de ma any to say reasons ni blaming game no because I say most of us don't want to fix it enti there be ani e dey afase na nanom our ancestors no and it's too much. How do you break that cycle? You say to me that it. And you man, you bet me, I had the Adwoa be yes, say your platform, na ye kasaswa. She said, yeah, Dr. Love, who ye ya, as I say, ye peja ma, as I say, ye peja woman, say, a ma be bre, and ye may be more. Mimboro sister ya atobra ekotesi mfanka masem se katasu muamuaso aji omo confidence efi omo nsem ebi ye rape ebi ye sade ewukan obi nsuso no na ne maami ana ne papa bi ni ho intokotena obi nchen eburu adwumaden eni adwojo nti obamua onam hokwa na okacha ni se o sister watade ese wi di efe wo ho aye pepa onim di obeka because obi an kan che ni da se ne ho aye fe enti sa oba yi no ye ni ye de ne man kakra ebetwe no e de na ba apie No correct. ye ewo ni mu ni ye tini di ti ya eya na dodo na eye wonderful because people Hana were hiding over the shell waiting to come out. But all say opportunity out of the Babylon thing. No correct. Into the platform this is would
boss lady deɛ any platform a ɛkeka ho no nyinaa no sɛ yɛgyina so no sɛ yɛkasa a ɛnsɛ sɛ yɛkɔndɛm mmaa Correct. ɛsɛ sɛ yɛmpawa wɔn sɛdeɛ da no woka sɛ wo ne sista ɛbɛyɛ women empowerment yi ɛyɛ paa mmom ayɛ adeɛ And but thank sɛ yɛkasa a ɛsɛ sɛ yɛyɛ mindful sɛ yɛbɛpagya mmaa and I'm so happy sɛ mabɛpie wɔ mo deɛ yi so because atɛmdidie ne saa nneɛma no ebi ni so you. Correct. nti no yɛ saa support group yɛn ɛna ebetumi aboa yɛn obi tumi saa na mmerɛ bi na metie awuraba bi a meka m'asɛm sɛ ɔteatea mu yi ɔyɛ program ɛbuna da nɔpa Also, me Facebook no ɛyɛ a mennum no ebi wɔ ha etumi sisi saa 24 hours kura ne nsuso nti video ni ebi bɔa ne kosi a ɛnyɛ sɛ mewɔ ho na mesɛ sɛ bi yɛ nnwom a na metie wɔ background na nso ade ne sisi nti ɛno abɔ a na akɔ next video na saa ɛna ɛkɔtɔ awuraba yi bi so sisa sɛdeɛ ɔreteatea mu na ɔreyɛ na ɔrekasa tia mmaa na mmaa yɛ akwadwofoɔ ɛna mmaa yɛ fi ɛna mmaa yɛ sei ɛna mmaa bi wɔ hɔnom a wɔmpɛ sɛ ɔmbɛyi ɔmo ho yie ɛkyɛ sɛ sɛdeɛ ɔrekasa sisa afei sɛ na ka metiri sisa na bobɔ no ma no yɛ yi a kyerɛ me sɛ da no deɛ mewie no for real. what is going with your head I asked some yɛbɛ nyame ase you are lucky sɛ wotia yɛyie mu abɛpie UK ɛna woteatea mu na woyɛ dede ɛde gu nipa so but that doesn't mean sɛ ɛbɛyɛ center of attention ne tia wo nyɔnko baa so na fa sign it because hello mmaa ni bi asɔfa wɔ awareɛ mu mmaa bi asɔfa ɛwɔ nkurɔfoɔ nkyɛn tena mmaa bi asɔfa ɛwɔ abuse mmaa bi asɔfa ɛwɔ lack of knowledge bi a ɔmo ni and if trust me ɔmo nya chance na they will turn things around ɔmo nkɔ no sɛdeɛ ɔmo kɔ no na nti sɛ wɔde platform wei na sɛ ɔbɛteatea mu ayeyɛ mmaa adwoodwoo mmaa ama obiara aka sɛ wo na wo deɛ wo ho yɛ fɛ wo na deɛ wo sɛ wo deɛ yɛ fɛ ɛna ano wakɔ pɔlisi wɔ so nti sɛ sɛ wo nko na woyɛ awuraba nti ɛnti awuraba ebrew ɛdwo yɛnya akwan ne kɔ daabi deɛ ebɛtumi ayɛ afefa no one of them ɛyɛ sɛ yɛnsɔ yɛn a yɛnkutakuta yɛn ho nsa because ebi a obi koraa na o problem bi a ɔntumi ɔpɛ sɛ ɔbɛka na obi aboa no ntumi ma mɛka nti sɛ yɛnya kwanya a na one yɛapagya wɔn mo yɛmpagya mmaa nkasa ma yɛnkasa ma ɛnyɛ te sɛ yɛn nko ara na yɛano ase yɛn nko ara na yɛnim adeɛ yɛn nko ara na yɛnim nyansa yɛn nko ara na yɛabee na mmom ebinom nso so etumi yɛ saa nkakra a yɛbɛtumi ayɛ aboa deɛ ɛtɔ so mmienu ɛsɛ sɛ yɛn mmaa no sɛdeɛ last na woka sɛ wo ne sista kaeɛ no ɛha yi ɛna bi a yɛka no sɛ but yɛdu baabi foforɔ nso a yɛbɛka no different ɛhyɛ sɛ no nso no yɛma mmarima no ehu fam asa sɛ mmarima yɛ bi pɛn mewa no foforɔ si yɛbɛhɛ no me kunu koraa didi wie na ɔma ne kyɛnsee so na ɔde kɔ a mesɛ ɔpɛ sɛ ɔmɛba abɛfa megye ni na abɔ me ho so kyɛnsee sɛ me nkwa na mede ma aware but ɛtɔ da bi ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ho kwan ne yɛyɛ yɛn ho aduro because nneɛma bi a ɛnkɔ yie no yɛbɛtumi ahyia no nkasa ama aboa yɛn nti sɛ mmarima no nti sɛ yɛyɛ sex object because yɛmfa no sɛ bi a ɔbaa bi a ebi a watena obi nkyɛn a si otu mu na na ebi a nipa no ma no da saa nipa wei sɛ ne so si akonnwa mu daakye na sɛ wɔn sɛ Manchester United match ɛna ebi a Chelsea ebɔ na sɛ bɛrima yi ha ɔbɛtena ho na sɛ ne ne di nkɔmɔ a ɔbɛbisa sɛ kɔtɔkɔ ne ha ase na bɔ wɔn ana ase sɛ wahu nti nneɛma bi yɛ onim ɛna ɔka nti wobɛhwɛ no deɛ ɔhyɛ ataadeɛ green na ɔno bɔ ahɛ wosɛ wɔyi a wosɛ nti asɛ ɔno yɛ ne commentary bi so different ɛwɔ football match na ne kum yɛ ɛyɛ saa bɛyɛ bɛrima no abusu
nti na ɔbɛka no sɛ wode si bɔ nkɔ so wonim deɛ onim ha no kɔtidie nti ɛno no ɛna ɛbɛma no aka sɛ woyɛ first object baasa bi ankakra nkakra na sɛdeɛ mekyɛn no da bi wɔ hɔnom no yɛsi sɛdeɛ ɛnɛ yɛkyɛn no a yɛsua sɛdeɛ yɛkasa yɛsua sɛdeɛ yɛsisi nneɛma na waba abɛsie bi nti sɛ wone bɛrima no te hɔnom a financial talk update ɛnɛ news no kɔ ɛdeɛ na ne yɛ ɛka sɛdeɛ sɛ yi sɛ na ade abɔ so nnipa mu a anka maame ka talent story na ɛkokɔ kokɔ so yi ɛdeɛ na ɛyɛ ɛwɔ kuro ma ɛyɛ foforɔ ɛnɛ news yɛ bae na ɔmo hyehyɛ ɛnɛ you get something to talk about financially ɛnɛ mehu sɛ 200 no anaa 10,000 ɛduru sei nti no sɛ 2,000 ɛduru sei bi a nti na yɛ interest bɛn na wahu nkɔmmɔ bi saa na bɛrima no ahu sɛ woyɛ but ɛnyɛ obiara ɛna ɛbɛtumi ayɛ ne saa nti sɛ kɔba saa na akɔ akɔyɛ te sɛ ɔbaa yi deɛ wɔnim bio ɛnde agyi sɛ kɛsidie nko ana aka no but Doc, asema okay, makes it was and you making a lot of points. And you knowledgeable of papa or one dear patient or say, Mammy Mary want to anymore papa. Doc, asema okay, me so but it sometimes you know say you movie or one no man send your work to say I think say yeah man Ekura the worse than your man money be brave. It's say your money be to me a be buya mas. It was social media, right? And I say yeah, and you may be for ye yes, sisters movie na say almost by expressing or more emotional. Ube huna insult. And you'll be put me catch or say, what ya manane? And I would see social media can quasiasam. One who say, I mean to say me one near mema. Ain't me one near mema no say well baby mystery to me near bema and yamade. And a minia bearman so one near ma. Ain't no say me near bema mystery tea or bar. I will step in and speak up for that woman. Now minia mema so any my cousins when they are raised well. Ain't no almost yes and no so yeah, money be no. It's not a make kind of say a me program now. I go back and look at the metrics and everything. Look, and koraa from age 18 to 39 years old. Almost share me the most though. Almost share me the most. From 40 to 65, you know, kakra bi na share me. But no, a mema and no crowd also saying a man. So, like sometimes, you know, you trying to empower, we try to empower each other because we're bad dear. Any one say, would depend on what or baby or one more, Nini Kuntikra, will nim bills to bread here. And it's Debbie and because Debbie, I'm a bonfire saying, I'll cook over my mini queen. Album, yeah, enjoy each other. So because maybe any idea no any idea so they make an dog. And you know, I want to enjoy my husband for a long period of time, and I want him to enjoy me. So but it's there obi wo ho no ma say bia ne ho ka for any ho no mu bie mu a say nyame mpen wontimi emfanhyen because what the bia to be man so. So, and you know, the air can say is a ma. We need to learn to be independent financially. Everything, and yes, will be yes, casting wuku. Now will be ye wuku and tenant. And yeah, no, you have to respect under any circumstances from any level that you are, because one thing will be. Because you see a 3 hour passing, won't come for a room to rest. I was saying. So, see, I didn't need a 2 year. And only a church say to be streets will hook up for the woody we or banner, this one, and then in Casa rough, may no, and so we will hook up for because the Bema a Bema.
ɛyɛ paa ɛyɛ waka ne yie paa sis na ebuo no ɛyɛ vice versa That's right. sɛ yɛwɔ hɔ yi sɛbi safrakyɛ kɛ efi adwuma aba na ɔba na woyɛ program adwo asɔre mɛdia ne wɔ monyɛ mɛdia ne na wakɔ akɔtena camera so a hello wɔahwɛ yi kora bɛpaa na so no matter how polite you are wobɛbɔ na so Yeah, hey, yes the way some of us think, sister said, Doc, see, I'm here, who's yeah, if you move bread on my wife, it's not that they don't want to learn. They don't, they refuse to want to learn. yes sɛ mmaa ne bi no yɛduru baabi a sɛdeɛ yɛ portray no it's as if sɛ yɛn deɛ no nko ara na ɛyɛ nti nnipa bi pretend to learn saa sumanfin no they don't want to be themselves I was saying the other time say obiara ne nea ɛwɔɛke wɔ ne fie na mehwɛ alasafoɔ si ne bi na ɔbaa ne nim aduane noa but na bɛrima ne pɛ n'adeɛ saa ɔsɛ sɛ one day n'adamfo ɛne ne yere ɛreba abɛbɛsese ɛna ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛnoa aduane nti ɔbaa ne noa aduane na nkyene ne twaa mu no ɛna bɛrima no ka kyerɛ ɔmo sɛ wode ɔntete mmra saa na ma oduru kwan na ɔde besi table no so na ɔnhyɛ dɛ nyɛ plate no mu hɔ na ɛmmɔ na aduane no hwie gu a ɔmbɛhu sɛ onya accident na aduane no ahwie gu at least wayɛ aduane no bi na mebisa sɛ nti saa adeɛ wei bɛtumi akɔ so ɛwɔ ɛnnɛ yie wiase a yɛwɔ mu yi mu ana learning no ɛyɛ difficult kɔpem sɛ meka no in terms of adwene mu nti na meka sɛ ɛyɛ difficult no because sɛ adwene yi wie a nneɛma a wotumi de sua no ɛyɛ kakraa bi na it take a lot of time and commitment ansa na obi bɛka sɛ adeɛ wei deɛ mepɛ sɛ mesua because deɛ woyɛ ne daadaa na ɛno no wayɛ used to nti deɛ woba bɛsua ne foforɔ no wonnim deɛ bɛyɛ people are scared of change and I'm sure sɛ baabi a woyɛ adwuma no wote mu aseɛ fi hɔ na meyɛ sure sɛ tiefoɔ bi nso ɛbɛte mu aseɛ sɛ change is scary change is difficult nti deɛ ɔbɛmake change ne mmom ɛna ɛsɛ sɛ ɔsɛ nkuran sɛ it's okay I know change is scary menim sɛ change ɛso menim sɛ change ɛyɛ hu but sɛ yɛ change yie a mfasoɔ a yɛbɛnya wɔ so no baako yɛ sei baako yɛ sei baako yɛ sei for instance ebi a nkwadaa yi watɔ microwave si fie ɔmo yɛ used to the same microwave a dabi ɔmo use no because ɔmo de ɔmo nsɛm yɛ start a na ɛyɛ adwuma nti ɔmo yɛ used to sɛ wotumi ehu sɛ family no ayɛ expand nti wohia microwave kɛseɛ na obi ato wɔ n'anim sɛ o ebi a mmɔfra mepɛ sɛ mekɔtɔ microwave foforɔ wobɛhu sɛ ɔmbɛka sɛ mami what is wrong with the microwave we like it like that nti ɛhɔ na wobɛtena ase na waka kyerɛ ɔmo sɛ minim sɛ mopɛ ne saa minim sɛ mosuro sɛ deɛ ɛbɛba na ebia na moahu mu but sɛ yɛkɔtɔ kɛseɛ no a yɛbɛtumi de plate bɛɛ mmiɛnsa hyɛ mu at a go ɛde aka aduane se a yɛn nyinaa yɛnkyɛn nyɛ stew ansa na yɛawɔ mu yɛdi na deɛ didi ɛno nti na mepɛ sɛ mekɔtɔ kɛseɛ wobɛhu sɛ ɛhɔ bɛyɛ din ɛhɔ wawie mu but yɛyɛ maa no nkurɔfoɔ a ɛkɔtena nkurɔfoɔ nkyɛn ne yɛboro wɔn na ɔmo dee wɔn ɔmo a yɛde korɔ no to wɔn so ɔmo a yɛhwi nsuosie gu wɔn so ɔmo a yɛsɛ ɔmo akɔgye obi kunu nti yɛbɔ wɔn adagya saa mmaa wei no mu nyinaa hia support na ɔmo ayɛ ɔmo agye nsɛm bɛ move on without counseling or without anything nti sɛ ɔmo bɛduru awareɛ mu a ɛhɔ na ayɛ den ama yɛn a nti na ɔmo pɛ sɛ they just want to get on with it and not bothered sɛ meba afei na meba abɛsua sɛdeɛ yɛyɛ sɛ afei na mebɛsua sɛdeɛ yɛyɛ sɛ but sɛ yɛ support yɛ ho na yɛkeka no sɛdeɛ yɛka yi na yɛn nyinaa yɛsua sɛ maame I know sɛ wotena wɔ bi nkyɛn I know sɛ yɛtia wo koraa ku nkyɛ ba nanso sɛ bi aduri no ɛsɛ sɛ yɛyɛ biribi na wokura ne gye na nso so w'ani gye
nsɛm bi wɔ hɔnom na yɛka na obi pɛ sɛ ofi ne nsɛm mu a ontumi ntie because na mma deɛ ɔka asɛm no ayɛ superior and I know that for a fact nti me sɛ medu baabi na ɛnyɛ obi ɛna ɛbɛka deɛ meyɛ a ɛyɛ den sɛ wobɛhu deɛ meyɛ because mempɛ sɛ obi bɛhu deɛ meyɛ no wanam so de akasa kyerɛ me mepɛ sɛ wobɛhu me sɛ meyɛ me na kasa kyerɛ me enti do akunti ɛkwan bi no mu sense na yɛbɛtumi afa so a yɛbɛtumi connect with your sisters no mu bebree yɛn nua no mu bebree adɔfoɔ no mu bebree akyɛ sɛ to empower each other because I feel say mmaa bebree miss out relationship anaasɛ wɔ dɔ ahotɔ ahohoɔ anaasɛ anigye esan sɛ te sɛ wɔn nim nneɛma bi brother Ankra kwesi say wisdom applies more than merely being able to process information in a logic way. Knowledge becomes wisdom when we have the ability to assimilate and apply this knowledge to make the right decision. As the saying goes, knowledge speaks, but wisdom listens. Wise people are blessed with good judgment. Nti the borɔfo akɛse ɔkae no wɔde me anaa? Debbie, or no share your opinion. Meka so de meka gye wɔn abɛkyerɛkyerɛ mu de kyerɛ sɛ meka fure enye yi. Debbie, ɔno nso de bi ka ho, ɔno nso ka n'adwen. Ayo. Abɛka sɛ so borɔfo na soso me meka fure mfra. Dɔn kube. Deɛ ne yɛbɛtumi ayɛ sɛ deɛ yɛ start yi no yɛnkɔ so na yɛn sisters no bi no mu ayɛ ne wɔn wɔ platform so no na yɛnhwɛ ɛkwan yɛbɛtumi afa a ebi yɛ sɛ yɛ reach out to maybe asɔre picnics to say Facebook live yi radio bi so anaasɛ sɛ bi ekura street to supermarket wọ́n sɛ yɛwɔ mmaa bi kura wɔ hɔ a sɛ wokita leaflet bi sɛ ɔba bɛyɛ program na okunu wɔ kurom a wɔntumi nyi bi o nso nkonnwa a nkɔbɛgye o nso ɔkɔ akɔgye asɛm bɛba ho nti no yɛ nti yɛn reach out yɛmmɔ dawuro no nkɔ n'anim by sɛ asɔre supermarket ɛhe ne baabi a yɛbɛsiesie mmaa yɛde nkwadaa no kɔ school no yɛsiesie maamefoɔ no bi nti yɛnyɛ ɛwɔ deɛ yɛ kurom nko a nti yɛnyɛ kuromfoɔ no na baabi a yɛbɛsie biara no yɛka ho asɛm a yɛsɛ sɛ improvement kakra ɛbɛba san sɛ mmaa bebree ɛɛsɔfa na afei Brother Ankra, don't worry. Much is a wood. Brother Ankra said, no, doc. On penny what's and knowledge in a while wisdom na you are and you know person Brother Ankra brought with your kick up a brother can't take them. Brother Ankra for me carry No, I said me no and send you away like it annoys me. So when you mention and someone and your man annoy me what your society money your committee name say to say I say obi ebi mu wɔ hɔ nom a ɔmo mpa adesua but say asɛm a ɔmo ate no so ɔmo wɔ nteaseɛ ɔmo ni nteaseɛ na ɛno na ɔmo de kyerɛ adeɛ so ɔho yɛmu bi wɔ hɔ nom a yɛni nto me say te sɛ ɛnɛ program a meyɛ no I have an idea what deɛ na mepɛ sɛ mebɛka ho asɛm deɛ doctor nso abɛka because doctor from my friend and can say
me be ye saying to no so joining me, but why joining me no? Who year live program now in Nsem bi wo no ma when it's being said now, you hear it, but you don't process it the way you need to process it. It is Mhm. a program I'm going to watch over to Mhm. literally listen, pay attention to what is being said, reading all the comments. Now, for me, yeah, matna cinema dream, near me, sir, a bed boame, ever my wife, dear me, no menton creon. Maybe Mhm. the be beba beka ho. Now, Mhm. I so na may apply no. The enko ye mammy wa my brabo, I have to delete it because Mhm. wow, any kwan say who also holding on to it. By a Mhm. society ni community no, dear buani dear muenina, ya so mu say che so Mhm. esa Mhm. asa to see a kenti no. Esa me Mhm. ye na me belong it. To say like if I say me young kunama na me wo asundua mepe. Mhm. Inse say me de me hu beba akofo adom na ɛdɔm Mhm. no a mede me ho bɛfoa no Mhm. ɛmmoa me ɛmfa me yie mu ma na Mhm. ɛbɛba bɛgye me because sɛ nnipa gye me a wotɛbɛ a obiara tumi de w'adwene di nkuro di agorɔ yɛbɔ w'adwene te sɛ nea yɛrebɔ sɔka no so ɛho Mhm. nti no most of the time no I just feel say yɛpɛ suatra too much copycat follow too Mhm. much. I mean, we be obi echi a Mhm. some who say nipa na wudi n'echi no. Wo ma wu benefit bi free. Mhm. Ya to Brian program mi kotia o ma me say ensem a wo ka no me thinking no I agree with most of nsem a wo ka nyoma bi wo so ka me share that nyin ko nti na no no ye say pay attention we say bi e be boa me a boss lady yi me ba so a ayi eno nso the same thing dog who be chire mental health ne cancer no ne yare adugo no ne ade na eno nso me hia nyoma bebree wo ho no so ahu ne me Mhm. sister ama medicine programs me call her no ma me hia nyoma bebree wo ma me timi sire kyerɛ so many sisters sika ɔno nso deɛ nso wɔ hɔ nom ɔno pempensi pen ne wɔ bobom because sɛ wobɛkasa na wohyɛ nneɛma coat a nipa bebree nte aseɛ ɛna woka nso a yɛnkyerɛkyerɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ obi abɛte ase na nipa Mhm. no ɔfo sɛ ɛbɛboa no ano afa de abɔ ne ho ban sɛ Mhm. ɔbaa wone limit yourself when you are too dependent on your partner na I kid you not wonya wonhu awareɛ mu mfasoɔ Mhm. wonya anigye mmoro soɔ sɛsɛ Mhm. bɛgye paa ansa na mbɛyɛ program no na megyina ha sɛ na mesa na meyɛ asɛm a kei bɛka ne sɛ ei w'ani tumi gye wo ho nam sɛ na sɛsɛ wiase a mewɔ ɛdeɛn what do I lack of Mhm. so I have to be happy because Yeah. sɛ m'ani anye a hwan na ɛbɛma m'ani agye I'm Mhm. responsible for that. Yes. Yes. It's Yes. Yes. working on ourselves before ansana yes you were near see in punam right Mhm. ansana you were young kodie Yes. it Yes. Yes. ansana ababa ko you obi near see in punam no make sure say where you would here Mhm. ansana work tene won sa akoyi obi die because nipa kro na bi a wo kwa akoyi no you going to set an alarm a chese mboa wo wo kwan bia so Mhm. ɛyɛ asɛm o yɛ society ne deɛ ɔmo Na. ka ɔmo si minim na ɔmo mpa adesua no in do run no they suffer and they struggle because sɛ wo Mhm. pa adeɛ yi a woyɛ wo ho adwuma ansa na because you have to be a role model because Mhm. me yɛ m'adwene sɛ mɛsakyera m'abufuo mɛyɛ ho adwuma na me ne Mhm. me nkasa a menya ntomaseɛ no mɛtie nea wɔn ka Mhm. because ɔno nso deɛ a wɔka no ho hia nkanya Mhm. saa ne aga megya awareɛ akyɛ sisa Yeah, true na sis. Deɛ te ne sɛ wahu mmaa bebree no menka it's not like meka defend mmaa meka defend mmaa wahu mhm sɛ m'abusua mu mhm sɛ yɛsia a mhm yɛnni koraa te sɛ bia 1 week ani yɛ sɛ abusua yɛsia o mhm yɛtumi sia more than 500 people
mmaa mmarima ɛwɔ mu bi a ɔmbɛyɛ 70 pɛ. Yes. 500 ne nyinaa yɛ mmaa. Mm-hmm. Na ebinom no ɔmo pɛɛ sɛ anka ɔmo besua biribi te sɛ me maame sei ɔse ɛyɛ ne fɛ sɛ sɛdeɛ me tutui paa. Yeah, okay, wow. Tutui paa mete twerɛ ɛkan ɛyɛ bibia me tutui paa. Na me maame ɔntumi nkan ne saa na da bi ɔyɛ a ɔse sɛdeɛ woka etwi ne sɛdeɛ woma ne sound no it's as if sɛ woka asɛm na ɛnyɛ adeɛ na woredi. Ɛnam sɛ meredi adeɛ a meyɛ ne te sɛdeɛ meka asɛm no. Nti ekosi hɔ a na mekyerɛkyerɛ no adeɛ sɛ bɛyɛ a ɔno nso betumi asua akenkan no bi, twi akenkan no bi. And then eduru baabi ɔse akosua sɛ adeɛ na wokyerɛ me no wokyerɛ me paa but m'adwene mu aka to ɛnkɔ. Na me ma wo feel pressure sɛ ɛsɛ sɛ wosua adeɛ no. By force, yeah. Sasa woyɛ ready a na wo sɛ mayɛ ready a you can take it from baabi a yɛgyaeɛ no. Yɛwɔ nipa bebree te sɛ me maame saa ɛwɔ abɔnten a ɔmo struggle na baabi a yɛfiri no yɛnka condition bi te sɛ learning difficulties ho asɛm. Nanso yɛwɔ buroni fitaa wɔ kurom ha a yɛn nyinaa yɛnim sɛ buroni cannot read and write a yɛfrɛ no learning difficulty anaasɛ dyslexia a ɔmo ntumi nkan adeɛ. Alphabet da hɔnom a onim what alphabet is. No correct. Na esan sɛ yɛ hɔ no yɛnka ho asɛm yɛnni ho dwuma no nti no sɛ obi wɔ saa condition no bi a yɛnnim. Nti ama yɛtu yɛn nyinaa afra. Sɛ obi sua adeɛ na onhu a yɛsusu sɛ ne ti na awu. But sɛdeɛ yɛka yɛ a with support no yɛbɛtumi de wɔn akɔ wɔn class. Sɛdeɛ aborɔfo no tumi group wɔn group nkwalaa no from mainstream any disability ne whatever a wɔn wɔ no saa group no kakra yɛgu so kasa kakra yɛgu so ɛde nneɛma egu akwan mu ɛbɛyɛ kakra no obiara bɛhu ne point sɛ deɛ even adekyerɛ mpo a yɛkyerɛ no obi wɔ hɔ a sister wokyerɛ no ade I've been a teacher for 5 years ɛwɔ kurom ha primary school na nkwalaa no bi no ɛne mpanyinfoɔ no kura mpo bi no obi wɔ hɔ a ɔhwɛ picture ɛna ɔde ate deɛ woka no ase. Obi ɔde no so sɛ nkyerɛ na no wate aseɛ. Obi gye wo de yɛ nnwom to kyerɛ no ɛna ka ne tirim. Wei nyinaa yɛn consider yɛ. Enti sɛ adeɛ bi wɔ hɔ no yɛpɛ sɛ obi sua a kɔtedie kɛkɛ na kɔtedie deɛ yɛnkyerɛ obi. Ɔno ara bɛtumi ayɛ. Ɛka deɛ aka ne deɛ a nneɛma no bebree no ɛsiane sɛ ɛyɛ system ne yɛsɛ woanyi ntifamu no kɔ. Nti woyɛ abaayɛ a wonenam hɔ a ne wasua adwuma ɛbɛduru baabi no yɛpia w'akyi kɔ ama barima bi na ɔde wo kɔ. Nti barima no ka Manchester asɛm a na nso woka kwawu mpɛso ho asɛm na mo nyinaa mode akeka bom na afei ɔdi w'atɛm. Ɛnyɛ saa na ɛte. Ɛsɛ sɛ yɛ mmarima ni ɛsɔ yɛn nsa deɛ ɔmo anim biribi na ɔmo sɔ yɛn nsa na ɔmo kyerɛ yɛn nneɛma bi na saa obuo no a yɛyɛ de ma ɔmo no ɔmo nso nsa bi ma yɛn nsa nkita yɛn nsa. Na yɛwɔ bi nipa bebree me grandmother wankɔ school da. They married for more than 60 years. Ɔno ankasa nsi classroom da. But ne kunu deɛ no ɔkɔ school nti no ɔyɛ head teacher. Na ne kunu ɛyɛ head teacher a wɔtena adeɛ for so many years ansa na ɔretire no ɔde fii mu. Nti sɛ yɛfa biribi te sɛ obi mmekwa sɛ nyɛ sɛ grandpa a ewu yi a na nka menim sɛ me grandmother kora wankɔ school. The reason being sɛ ɔmo letter bi aba fie na ɔmo tena ase na ɔmo kan a ɔsɛ Adwoa no saa na ɔfrɛ no Adwoa na ɔno nso afrɛ no Kwabena ɔsɛ Adwoa
Letter na buy and all much was say, the dear say, what you unti a bay any day. No much not here discuss it. Or could not they reply a crowd, what's the many may hear say. Then can you baby and Cabema and Quebec as you may kind and Mrs. Say, but okay, we know the reply qua. What's the many may hear not why any sir. You know, best dear, young your home na yɛmfa ne sɛ onipa wei onim nti mesrɛ no from scratch na meyɛ sure sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi afa saa kwan no so asua sɛ sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ obi adeɛ na wode deɛ wowɔ no twitwi n'anim a ɔmpɛ sɛ obɛsua ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɛsiane sɛ ɔwɔ condition bi koraa ɛhunahuna no minimum awuraba bi ɔno ara radio no ne kasa na ne yɛma sɛ na gye sɛ odi mu no adentira ɔfo sɛ ɔne obi na ɛte ne dɛm ɔse ɔfo sɛ robot bi ba hɔ ɛbɛhwie bi ofisi nkurɔfoɔ ɛsɔ do. Asemo na dog me pacho odonko atimi ma aware gyina. Yes deɛ nti a meka ne saa ne sɛ medɔwo a mebu m'ani gu mfomso so nti ɛbɛma no agyina. Medɔwo a baabi a woyɛ mmerɛ mesɔ wo nsa. Medɔwo a wonnim akenkan a mekyerɛ wo. Medɔwo a wokɔ baabi na sɛ baabi a wokɔ no nya mebɔ wo nkaeɛ mekyerɛ m'adwene. Medɔwo a mensɛ wo so. Medɔwo a meboa wo. Medɔwo a menhunahuna wo. Medɔwo nso a menkyerɛ me ho nkyerɛ wo. Nti me deɛ meme nko a mɛka se ae ɔdɔ nko a ɛbɛtumi ama no agyina. Except say be a walk or dock a cradia. And the announce the because you rent. Well, in some ways, me aspect in they say, or don't come by itself, may not. It's not enough to make most marriages work. Say it depending will be more because they be will be now more than you not supporting. And they say won't for watching and won't for and I say they say you are selfish enough. Tell your money in our friend you need say our rebate me now. And I make us a wood runner once now once then would run out buano. Would run out would run out son in that. Yeah, and then teacher say would do be say usua other coping skills move media building yourself together. Me or don't so Emma worry. Yeah, make us a no quano. Ebe to me, I'm an I do man say. Send me the wa utika sem mehe. Me knew you have a working. Many me send me the wa me knew you never afraid Juma ba me cross me nine Juma akonyam ehwe se wo afraid Juma ba no. Ansa na be ba be ye de ani you na ye. Me ba metumi abestart. Sɛ medɔwo a menka nkyɛw sɛ nkwalaa no ɛyɛ wo nko ara adwuma. Medɔwo na sɛ akenkan na wonim a metumi akyerɛ wo. Medɔwo na sɛ question bi na wobisa a memma wo mu a yɛbɔ ne misa sɛ na wo deɛ planet bɛn na wofiri so. Medɔwo a menka nkyɛw sɛ onipa bɛn ne wo. Yes. Nti no ɔdɔ no atumi kɔba biribiara so. Sɛ mesi adwuma ba na mewura ho na bibi ayɛ a medɔ akorɔkorɔ ɔdɔ no apie hɔ mewura na aho no ase kɔsan sɛ menim sɛ mekɔ fie yi deɛ me kunu anaa me yere wɔ fie ɛyɛ dɛn a ɔbɛka biribi ama mewura tete dɔ no a biribiara bɛɛfa nti meme because sɛ medɔ wo a adeɛ a ɛbɛma wabɔ hu no memfa nyɛ wo. No correct. Because me do. In the all aspects, no, me demonstrate saa odo no. Ebe mu me do.
na sɛ mede sika bebree koraa ma wo na meteatea wo na megye wo a me classmate bi ɔware one of the richest men in Ghana. Biribiara wɔ fie hɔ but wontumi ne nkasa ɛwɔ phone so. Ne kunu bɛbisa sɛ hwan na wo ne kasa no na sɛdeɛ bɛrima no bɛkasa basabasabasa adeɛ akyerɛ madamfo no na ne ho ɔpo no de mirika kɔ so yɛ adɛm adɛn a ɔno deɛ ɔpɛ bɛrima ɔwɔ sika nti bɛrima no sɛ ɔnnim kwan a ɔfaa so a ɔnya ne sika deɛ wɔde sika ne hwɛ na ɛte sɛ mmɛki sɛ sɛ hwan na ɛfrɛ no ɛdeɛn na ɔyɛ hwan na ɛne ne kasa ɛne wahu deɛ ɔbɛka kyerɛ no nti no he dare not answer the phone ɛwɔ fie hɔ agye papa no apue ɛno koraa wafrɛ no no na ɔhwɛ sika because osusu sɛ papa no de record bi ahyehyɛ dɛm hɔ. But is that we hear the terms love conquers all, right? So it's like, how can love conquers all if the person does not have understanding? Nipa ne nti odo ase a ye den na odo etimi kata bibia so. I mean, like so be a was odo na oni odo nti ase a how can they use it to conquer it all? Yo, deɛ wobɛtumi ayɛ akɔnka ne sɛ deɛ na wopɛ sɛ yɛyɛ ma wo deɛ wopɛ sɛ yɛyɛ ma wo no yɛma wo dɔ no ebi yɛ sɛ yɛnim mpo a ebi yɛ kasa sɛn na yɛ a yɛ kasa obi wɔ hɔnom a ebi wɔ hɔ a ɔde ayi yɛka ne sɛn sɛ bi a ɔde ne nyanko atwa mpoa so ho na wuhu kwabena yere no sɛ de kwabena yere teɛ wo ne kasa kwabena yere dress ya kama hwɛ deɛ wayɛ wo ho de ntoma atwa mu ɛna wotiri ni asɔre so de gyina hɔ ɛdan a yɛdam na ɛkasa bi sa yes ɛno deɛ ɔbaa na nyɛ deɛ obesi ahwɛ enti no bɛba mu sɛ ama yɛ a mesu sɛ ɔbaa asiesie ne ho no ɔsese yɛ na yɛ me sɛ ama yɛ ase bi na bɛyɛ me sɛ ɛno no wademonstrate ɔdɔ no nti sɛ wonnim sɛdeɛ yɛkasa mpo a ɛkwan bi sei so no ɛbɛtumi aboa first yɛnsua sɛdeɛ yɛkasa yɛn nyinaa ɔbaa ne bɛrima nyinaa ɛsiane sɛ mpanimfoɔ akasɛm bi sɛ ano brɛbrɛ ma baatɔ yɛmmu ayɛ obi bitumi bisa sɛ ama na wɔ he ɔse me wɔ ha wɔ hɔ a woyɛ dɛ ɔse memmra mɛyɛ wɔ dɛn na wakɔ ɛmmu ayɛ sɛn ne yɛkasa sɛn na ɛyɛ a biribi si a yɛka no how do we resolve conflict Enti na yɛka love conquers all no they say love conquers all no it consists with a lot of things because obi a wɔwɔ ɔdɔ no onya ɔdɔ mu ntiaseɛ onya ɔdɔ mu abotrɛ onya ɔdɔ mu nyansa kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛsua effective communication enti all different onya ɔdɔ mu ebuo enti no when you learn all that coping skills now ɛno no ɛma ɔdɔ etimi overseas to everything and it just makes it more fulfilling. Yes. Exactly. Now what is that? And I say Odo etimisa. Odo timisa. Esan say debia me nko na me de ma. Me de ma na ma kyerɛ said ye no. Me die bia something. Kopim say me ye me ho na eno na nya ware. Na ye pase. And na me pese work into the my me who are me kyerɛ no for a long time. The birthday do a makwaji cake yaba bibi ketewa bi a metumi ayɛ sɛ me kyerɛ no nneɛma sɛ bɛyɛ a onim mpo a ɔbɛhwɛ deɛ meyɛ no so na wayɛ bi
Yeah. But after so many years, he said he's enjoying it and he's not ready to make a change. Nti Mm, mesrɛ no sɛ ɔntumi nyɛ me ba ɛnjoy ne saa. They say ankorɛ na mesɛ nsuo no bi firi mu de ma ne nom no. Ankorɛ no asa. Na I cannot give what I don't have no because correct. ama no ama n'asa. Nti yes, sɛ wode ma nipa no na wɔanreceive bi outfeeli deɛ wayi no a ebeduru baabi no wobɛyi ayi no ɛbɛsa nti afei wofe a ɛmma bi ɛno na da koro wogye bu mu a na afei woma ne mmuaeɛ sɛ ɛfiri sɛ me ne wo tena ade papa bɛɛ na wayɛ ama me da bia me na mema wadeɛ da bia me na mema wadeɛ ɛdeɛ paa na wode ama me da nti sɛ wobisaeɛ a ɛsɛ sɛ ɔdɔ etumi sa nti sɛ yɛn a yɛne yɛadɔfoɔ wɔ hɔ no ɔmo da ɔdɔ bi adi akyerɛ ɔmo yɛ nneɛma bi akyerɛ yɛ a ɛsɛ sɛ yɛsua bi de firi mu ne nyinaa no nkakra nkakra adesua yɛ den but biribi nkakra nkakra mehu sɛ ne kunu sɛ adwuma a ɛba no ɔtɔ biribi brɛɛ me menni sika no nso mede bɛhyɛ biribi a ɛsɛ mɛtumi ayɛ biribi sesɛsɛ bi de akyerɛ no na yɛwɔ ɔdɔ a yɛntɔ wobɛtumi ayɛ nneɛma bebree a you don't need to buy. Love is not expensive. Love is appreciative. Now, Love is ọdọ asa no, weyɛ wɔ kwan bi a ọdọ asa no, we can reignite the love again. Say bi a nipa no a wɔne ne wɔ hɔnom no, ɔhyɛ aseɛ sesa sika bi a n'asɛ sɛ wɔdɔ sa na ato adapa. Na kyerɛ sɛ gyaa ne yɛkɔ so. there be deɛ yɛbɛtumi a meda ase deɛ yɛbɛtumi ayɛ baako ɛyɛ sɛ ɛnsɛ sɛ ɛsa a yɛ na ɛɛsa kɔ no wo a wo ɛɛsa no wohu sɛ ɛɛsa Ɛso te. ɛso yes ɛduru baabi atumi sɛ woyɛ fed up Mm, emu baako ɛyɛ borɔfo yɛka sɛ tolerance anadeɛ wobɛtolerate no selfish. aha sɛdeɛ wobɛtolerate no Oh, nti sɛ okay. yes mentumi ɛntolerate wo a ɛno ɛkyerɛ sɛ ɛɛsa Mm, mentumi ɛma wo mu ayɛ papa a ɛno kyerɛ sɛ ɛɛsa sɛ woka biribi na mebu wo ntɛntɛm a na kyerɛ sɛ ɛɛsa mm, nti no ɛɛsa no me ankasa mehu sɛ gauge na ɛda so no ɛkɔ fam nti no ɛsɛ sɛ meyɛ biribi wɔ ho sɛ duru saa a ɛyɛ a na nipa bebree edwane kɔ asɔfoɔ hɔ ɔba ayi mekɔ ayi mekɔ ama sɔfoɔ abɔ mpaeɛ ama me mekɔ ama sɔfoɔ asi anointing oil ɛde ama me na afei ɛyɛ a na nkurɔfoɔ bɛyɛ ne west ma yɛn no mhm. because who feel say you are getting the third person or beba beboa but oba beye ne words mum and the amount. No, you give your power away because you don't Yes, have the capacity to solve your own yes, problems. yes, yes. But the air son no watching that na say what say kwaku mention. If you tell me no what na e kwaku. When you tell me na me huhuru kukum. Ni ankasa na me ye bibia. Guys, baby, akwaku. So, yes, record the assembly. What's it, baby, akwaku? Say bibia kwaku ye wo mo so pa na wo fi o mo mpeo. What's the example? Be akwaku. Ɛnna me sɛ mewɔ ɔmo so a ne nwanwa nso so kwaku kura ma nso bi mpena dɛm. Anaa Oh, sir, I wouldn't akwaku and chimpanada. dabi kwaku a mekɔfaa no asɛm yi na wakɔfa ba kwaku a mekɔfaa no yɛse me ware kyɛn no Hey, nti no it's your man with Jan by force. ɛfoɔ so mia me nan mu mmirika. Oh my gosh. Bɛrima wei a wakɔfa no wobɛyɛ dɛ na wahyɛ high heel mesi Awurade. And Paul, Sister Aisha said we cannot change people all the time.
if they Yes. are not ready to learn. And no, bam, 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 bam. And as Yes. I had to brag, women kill them. Women kill ourselves too much in the name of marriage. And yes, some more. Our real Exactly. Enti said ye na ye kano. Say sa wosi kwa kuet na ase. Me ba ware ye ase no. Bibia ye me. Bibia ye me. Me hospital appointment me cancel because me ni obi obekwa kofa nkwala no aba fie. Me doctor afrɛ me dentist afrɛ me optician afrɛ me but esan sɛ wo mmoa me nti no ma cancel wei no mu nyinaa sɛ bɛyɛ a mɛkɔ akɔfa nkwalaa no aba na wonim biribi saa nneɛma wei nyinaa ma cancel no me body no even kaa koraa eduru baabi na gye ne ho ɛka kwaa mu nti sɛ eduru baabi yes eduru baabi na sɛ biribi ha me a esan sɛ menkɔ hospital na me make excuses nti no biribi kɔ so wɔ me nipadua no mu a minhu nti ebeduru baabi no na afei mawu na afa bi esio sɛ yɛ mu bebree yɛte saa asɛm wɔ esi yɛ maame no ne yɛ nananom aka bi akyerɛ yɛ da mo de da koro mo bɛgye mo ani so mo de me so ma mo nkɔ na ɔmo kasa akyerɛ yɛ eduru baabi a we get so comfortable receiving. We get so comfortable on the receiving side. We don't want to do anything with it because the other side on air, yeah. Until we get yeah, well, and mema binum, any mabinum na, omo ye drainers, receivers, takers, you know, yeah. they are thank you for. There be ono the me dance. Oh, Yeah. yeah, dear no be a cassa or dance. Thank you. Thank you. Me dance. Te said, and you may be poswana, well, near Buswas, won't hear. Yeah. And you know, it's so much. I mean, to see a society, there are so much in our things said, young money be afwaso. And the amaya me be a 3 mile de. I will be no auntie my me because me no dog. I refuse to take care of a grown ass man, right? Me back. Meaning dear mission, and you know, we supposed to support each other. And you know, me your man, me Eddie Arrow, and on so any pass or yet your manner or mammy, me dear. Yeah. What is also why do I call him baby? I am here, be I'm a froster. The bank card over here. Me here, be I'm a fro baby. Hey, we hear the bank card and worker. Yeah, many be I spoiled. They say, who can't summer and classroom every single time? It's like, Emma, auntie, dog, Miss Rawo. They say, my last question to you. I'll leave you. I mean, any advice, and I would be Emma, including me, you bet me, a Fabi, Eddie boy, and what advice would you give to empower women? Because yes, per se, yes, son, you maybe near jai excuses, no reasons, because senior there be a mechano. Senka ye mema bebra, almost form who can for it. Senka ye ma bebre, come na tuma, and condoling sa foolishness now. Ke mema bebre, ebe faithful, but at the same time, mema omuye noble. They respect their wife and treat their wives like a queen, right? But the majority, they don't have any respect for Omo Yemba. It's advice to empower us. How we support each other. My sisters. Said the midi can Basrefoɔ anaasɛ Presbyterian kan Borɔfo na Presbyterian Basrefoɔ na ɛno na ɛti. Basrefoɔ mmaa fekuo, mmaa damfofa fekuo ɛwɔ wɔn botaeɛ.
wɔn botaeɛ ne sɛ ɔse ɛdeɛ ɛna ɛbɛma oh hello Yeah, me too. ha ɔse nneɛma bɛyi ɛna ɛbɛda adi ama yɛhu sɛ obi ɛyɛ ɔbaa na n'adwuma ɛne sɛsɛn mekan ketewaa bi ɔse yɛn botaeɛ titiriw ne sɛ yɛnam yɛn ka bom ɛne yɛn da asetena pa so ebeyi ɛho adi sɛ akristofoɔ pa asafo mu efie ne dwa so na yɛnam ne saa ayɔ so atwetwe afoforo ɛde aba yɛn nkyɛn enti no baabiara yɛbɛsia baabi a baanu anaa baasa bɛsia no asɔre dɛm efie edwa so mmɔntene so a yɛbɛhunu yɛn nua mmaa a yɛbɛhu sɛ ɛnyɛ sɛ bi a obi na Hello? Doc. Oh, and Doc Kwahi. As some more can only say, you know, sister, I have for that, brother almost say, Fano say, Woba is the usual refrain from older women. And me family kun se me ba. Na se me family kun se me ba, me kun some family sesing. Because I say, I'm sure it's a dog, but samba. Na me family kun se me ba. No, so be family sesing. The daughter. Okay. Who comment this then? Oh. And you know, I mean, me family kun se me ba sing. I me hoka for. And to me, fan is me back. Doc, what happened? me to me Finish your point now, Brown. yo me da say ɛno deɛ meni ɔmo nyɛ adwene because sɛdeɛ me ba bɛnum me nufu nyɛ saa na me kunu bɛnum no And how can you say? sɛdeɛ mekaeɛ no yɛmfa baaserefoɔ no ɛyi no ɛnyɛ nhwɛsoɔ no yɛnka sɛ baabi a yɛbɛhyia mmaa bi a party ase abɔnten asɔre dɛm afidie yi so baabi a yɛbɛhyia mmaa biara no yɛnkasakasa kakra bi nkyerɛ yɛn ho na menim sɛ mmaa nimdefoɔ bi te sɛ wo ɛwɔ hɔ a mobɔ adwuma kɛseakɛse a yɛbɛtumi de ayɛ saa ne wei wone obi hyia one-on-one phone wone obi hyia one-on-one bi na nkɔmmɔ kakra bi a ɛbɛtumi aboa yɛnkasa yɛnim obi a ɔyɛ okay ɛne obi a ɔnyɛ okay afei nso so no ɛmfa wo kunu ɛsɛ wo ba da ɛma wo sɔfo anaa obi nka bi sɛ wo da No, because wo ba oniw wo ba thank you, sister Doc. Wo ɔnsafere wo twam ɔnum wo kɔse meka me mma deɛ a na kyerɛ sɛ saa nneɛma wei sɛ nyina wontumi nyɛ Hi, but I said, Doc. What would say? Your partner, your hooker for. wobɔ nufoɔ yi wafono ma a wobɛka se baabi awu ama wo sɛ memba no mu deɛ deɛ ɔdi kan no adeɛ ɔsɛ Ubana umiemiame. ma w'ani nyinaa kyerɛ sɛdeɛ ade ate abɔ wo so no wo sɛ mepa akonnwa no ɛfa It is actually no it's wrong. Say a penny for Casafa who can sell back. I don't know, mammy, I didn't hear. yes sɛ wofa ne sɛ wo ba pɛ why undermining intelligence what you say because nkwalaa no mpo no yɛ try say yɛne wɔn bɛkasa like matured adults yɛbɛma wɔn ate nneɛma bi ase ama ɛborɔ ne nneɛma no yɛatwitwa so na ɛdɛm a bɛyɛ me ba na wo eduru anadwo a wabɛgyina m'anim tententen ayi wokɔte asɛn hɔ a wokɔte tenten ayi no tententen no woba bɛyi ato m'anum me ba bɛyi me no kusa ato m'anum nti no ɔnyɛ me ba ontumi nya me ba ɛma no nyɛ yie why
Dog, one Sister Aisha said thank you. The X Factor was saying thank you. What it? Pass and what it was sumo. Okay, was sumo. Yes, mo pesa mo ye ma muntimi emfefe ye no fo ano. Aha. Muntimi ne ye na. Yes, no mo. Yes, after we show a whole bedroom, quasi, I know I have after when I say, what's the me ba. No crap. Me here adopted child, we are coming, Maho. No crap. Say, me here partner, near ya partnership. Me here, but me mother dog, so me pe ma, me adopt two. Eddie Ababe come, Eddie Ababe come, me dear. Then you me da hona me who baby to me, my peja me na kwasro, epu me tuna fafa me tia. 300 sex position. Brabe me ni yankonko a fe na be che me say me ntwitu se me ba na me ba de oye de ne me da se de mu ye bie ye ni asa kunu nya wo ba obi obeka to say for who adenti na ya omo nka say for wo yere say o maame what be that me maame from where won't be ni maame that be me find say me maame pa that's where the barrier starts. No crap. What me free baby dance free baby and na no be say me me could do it mo say the eye so be ni abada be say so me ama papa ma no to say Sister Aisha said, my husband cannot be my son, and then he said the whole world, comfort him, laugh out loud. No. Me da ho abode he kuma me kan krofo ne ma Africa frema wo twabiri mi mama tafri bia ma aye dinde dia me pe bibi atwi bibi so afa na ma me be che me se fa ne se wo ba kwa na no ma me kwatena wo be steady wo hu akwai panyi ba ye kire na de obi wo ba was me fa ne se me ba na am I responsible for my husband's no. He needs to learn something. Can't tell what say me that one to baby me. Because that's an abomination. It's an abomination. Papa, Sophia. Hey, you can't say I can't say more. Okay, where do you say? Where is the percent of the job? I had to say so pressure for women top adding. Everything. And your boss said yes, so many queenie. And your boss said yes, so any now me ban on send your kind or to swahili. But at the same time, no, open me certifying in bed. Me feeding. I said, how you? What do you mean? One opion in the bad is an abomination. We are you're not correct. Because if it's not pack, na me my mienu na me kuru ka ho miensa me hwe nkwala miensa wie dra nwumre ne wasa ba beda ho na wo ba beda ho ekura na nko be mie wama ohu agogo ansa na wadi ukura nkanye omo da best na o said you want to ebura no nti no ba na so ba so ne wase kura so enti eno de anya possible. You're not gonna come and put it there if you're going to be my son, my big son. Dabi me here ba. Hey, say or kwaba. No one be facing your platform is super because in Sembia can also better across. So Me say bring it on. Wait. We are ready, forever ready. And I won't go with the make research pa betinasi. Na betina pa aya bi sa wa contact school and I why o brother the and we say what was most of the churches are teaching wrongly when it comes to marriage. Most Thank
Let me clap for you. Sister Aisha, no credit. And sister, yeah, for that brass and me. I have done my time. Now I dare enjoy myself doing me. Girls are no credit. And you can't give what you don't have. No credit. Yes. Ya beda ho ya safro hwe yi mama e de be fa akwati ya no woda ho wani na ya senete obey nso da ho no na wo ka ne na atwi ho what be that No, na I dog or maybe all proper so taffy man, but it true with your swarm, so obey it. I na obi ka bi o se on the ordinary no button slam so ni sa high sorry them one sorry kwai. No credit. Sister, I for that to brother me can't say we are looking for men to face off and on the platform. So he can come on. Yes, Mumra. Then they should prepare, Papa. We are prepared. Wow, na yan kwa ya so agro. Would you jano? Obey a small platform. After no, Baba, you need your member. So, Let's say one more back. Hey, I will be son a conta. I wasn't a conta or just so I had been so that I couldn't never back. Where did I do the course? Would you jano? Why couldn't I know me the mammy and son? Oh, my God, I can't believe somebody a mammy no more boy. No crack. Why couldn't I cry, Johnny K? Bring crowd or no, it is or your go, but now I say, I want to mean can't that much. Uka say, hey, brother K, what's the mean to be a castle, no tipa. The American media say, Yen and cranny say, Emma, ye de say, Emma, Akasia, and what has a moye program. Into no, yen say, na, he said to a friend for a friend to say to a friend, yen, I use your idea, sister, yaho, boss lady, ho, and man, the doors from ye program, nibi. Na yes na die film yes ye binimo supermarket nso a yenka bibi ntrom sanse binimo bra omo twen so omo betie sasemi bi sanse nya bia enanya bibi say ete enti se medi wusi no ye metimi aka ne say ye betimi a start say ye bema odo eye partnership enye oba ye say ma wukunu. Say the sister Aisha can sister Aisha many ajiwa you know say as of my mini binom na mebo raba we di me say me hu na bibi pa you me say me to me gadget no nton e mo for mpa no salot or no not salot say salot odro. Hey, that woman, no, I don't know where she's coming from. Jama, like, because she said, no, what to be hunting, no, she's receptive to nonsense. I don't know what nonsense. Obanya Safo bi can be some time ago, or say, Obi or Honor my Yama comedy nani and one musin any man for the Nsem you know in the name as somebody running. Not fancy, because or degrading mapa or degrading map. We say, and I mean, me kunu. And to one day me comment was saying I'm saying winning baby. Why are they passing with me? And you're moving to your thyroid level and I cough from your question. What I say near one day that. And you might be in a course of many pedium. Why a sote. Now, so we were now doing your mess, so what will nip pedium. And can you win moon quan a better? Why I say so much work? And papa. Since the other man say, Moncoso na Montrese, and ye besuya, and kakran kakra. Na, if you had a program one time, Miss Mifia, no, it just triggered me. So I made a decision. I block her name. So Madame Fubi or Beshabi, I won't get it because I feel sad.
she's a menace to women, to society when it comes to women. Because you said when I would daily, we are receptive to all kinds of abuse and foolishness. Now deal with it. Don't come and teach me that, because I'm not taking it. Thank you. It might be too much for me to come and limit myself to that. And mema the same thing mema can man yena no. And you know, if something does not work for me now, trust me, I'm walking. You see the road, Jack, and don't you come back no more. Yeah. Yeah. No more. Me mama nua baako eye Pentecost Emelku Penny. Yeah. Na omo ba be ware na oma frɛ no. Ntu be hu abutu the Bible hu anu atutu quotation no. No dia. Ena Abigail ye say ena we say ye say na me say auntie ama. Ye nim dia Abigail be ye o. Na die na bi wo so koye wo mpam. Abigail no be nanti ebura ho no say nkom. We mema na aba na omu yo mu de o. Obeba na obi di no. Nti die na obeka. Ka bibi fa die no ho tirem. Wo say na no so ye kan wa sore dem. Me hwe na nim di na wow. Ubu so di na sore dem. Wona fa mu preach ni die na mo ka sere wo mo. Onni omu mienu, so omu mienu fu so mo ko na die ntimi omu mienu. Because stress level akofom. I am very bad. Brother Ankra said, thanks, Doc. You have said it all. And I see I cannot stand Abigail time finish. I'm telling you, Abigail time finish. It finished long time ago. Naomi, and then Naomi be me be friend me up and then to come out skirt thing. They said the and Kwanisa o or said plus no said Ross can. No crap. We do be see Hanum say na me mamu nyina money adwuma. Adia so same class for ntino. Yeah, na Sameku a menim se unhu chen ya da me kwan mu ya. Me can phone earlier na me say want me so why e fe wa. Oh, and Sister Sage in the tongue. You know the other come we come and the for me can trees. Sorry, me dancing. I mean, Sister Sage na me shiny side or me blinky. Oh, well, come on, pa. Why are the effort? Thank you, Sister Sage. I mean, I said you must be a young man. I talk as someone who can to say ye movie one man to say money be one man omu talking a lot of women down. Ain't you know, sir? I say also for mommy or said then you say me feel say me feel say me nkwan na me penasem no you know obi na send me I was so annoyed. I wanted to come and do program, but I said to myself, okay, Adwoa, calm down, get your emotional restraint together, because it's not coming my life and but I needed to use my emotional intelligence. Not to like, because I mean, and I don't say you chose to deal with that, and you chose to stay with abusive or like being mistreated in your marriage. Don't come and teach me, say, oh bad, yes, we say, oh bad, yes, we say. How dare you? Like, do you know me for you to tell me what I can and cannot do? I mean, like to say no nonsense. You say no, yate praga. No, we shine pa because you know, to say you movie no. Ya dream might be anti dog. Me that me be a promo. Amad of one. Your friend is saying, "Okay, boss, like Doctor Yankupon and Shrapa, me that ne. We need dia own so dia baba chuka." Ya me try me no ma me be man mo ye din.
Annie, amen, amen to that pet husband, baby, CBR. Wopɛ wife daughters sɛ na moanya nteaseɛ because sɛ moyɛ yɛ mma a montimi ɛne yɛ madam ɛmɛhyɛ mpa moyɛ yɛ ɔtie ɔyɛ wo ba a wontumi nni no ɛsɛ sɛ wodi no wokɔtua ne ho sika sɛ ɔba bɛdi no woankɔyɛ sɛ ɔde bɛsiesie wo dɛm ɔnyɛ wo ba wate ɔse waka na hyɛ ne mu na bɛka next time for points bra no yɛbɛsia wɔ ahoma yi so we can't wait. Sister, you are right. The dog, right? We can't wait for you to come, okay? We are ready. Yeah, we hear support system. Oh, I'm alone. Okay. What yeah, ma fine nip and make her to grab right. No, I give it me a ding come on. Now, what do I catch up with some man alone? I guess I'm not alone. I have dog, I have sister. Yeah, for that. I have sister Sage, I have sister Aisha, I have the boss lady, I have sister Sika, sister Manson, Miss Mandy. I have like damn, we have a lot of support. Oh, that is great. Sister Belinda, sister Nana Abuna. Oh, catch her no Betty. Okay. Your friend a dog. Dog. Yes, yes. Yamisha, I love you so much. You are too intelligent. Oh, that's awesome. You hear? Why impressing for real? Yeah, then you say what my near Bema or do you near Banamaya? So I was one done because I would need to know your kid, baby, I kid. No, cram you free man. Now, my money too much fans. I also to me boy argument. No crack, I know dear. And that's the same pinching. And quite ya cover for any question, Papa. No crow. I can indeed cry. No grass have now walk. Oh, she's stating the facts. What's about Nestro? Oh, my castle, oh, but you bag you are. Argument is different. Oh, tell me a difference though. Okay, I in a month and a half time, no. Only me baby program into mummy and cross your fingers. Right, okay? Or see, they do one of our ma, young neighbor to your new so. Or Baba, and dear wire. Thank you so much for winning. Catch up, Mamma, and daddy knew be I say, yes, your papa, so am I. Rabaka Makama, or winning dear. Not empower Emma. No credit with us. Hey, now, what about Papa brother? I can't one. I'm about to on Cabro couldn't see any met me. I can be. Not to buy a camera in TATM. Why? Now I can't think this I had not too much. I am in my. You obviously have for Monday, you not yeah, Muchedia Muntimia day. Bye. Bye, doc. One love. Hey, I'm at the doctor. Kube. Ay. Okay, you know, sister, yeah, for that to brother, I wonder what some of the older women did to have kids. If they could if they could lie about it, they would. Yeah, some more. Sister Aisha Abrabo so. Okay, what's open and then they wish ya. Sister, yeah, for that to brother Agra will help me. I know, right?
Sister, but Uncle said, sure, of course, no cray, sister, I have for that verse, no cray, yeah, back. The lies be too much. I'm telling you. Hey, I see. So you shall say, I love enter zongo. Hey, some more. Kwesi papa pa. Kwesi papa indeed. Hey, some more. Hey. Many are the raw. And you know, my mini promo. Me promo we are near conclude in the program no. Mama me 1 second. Ain't you know to say, nim dear, women empowerment, to say you will adofunum ni enuanom, yes sister mpanyifo ni yes sister nketwa ni ka chirefo, because ye mu bi edidi bi mu so, and so ever social media, ever educative, insightful, informative program. And to notice and this type of program now, informal education. So we go school now for register now to say you have instructors no near the wutria hon kanom near yina and no your formal education. And me sha say our boss lady. Boss lady, your dog I know what you say, see our pensen, same abe same no. As I say, K say will be a challenger. Yeah, we can't wait for K to come and be challenger. Non fan a contact any member do will be ready. You will like people low. Hey, and Japan, Charlie, we can't wait. Or say that about Rasta one. In fire drive time on weekdays, to say Monday through Friday, UK time 4 p.m. Inti boss lady or banswa or Fire Life Radio almost see Oja Edem. Ankasa. Papa me fuaso. Afen so no boss lady the platform no yawada ye na woda. We ya to honum say ye doctor ba kope. Dr. Comfort Mreku enim ebeba we ya to honum say sada no ye be ye mental health teaching num ni yare boni yare no nneoma bia yenton kwaso a etimi di ema ensem yare ensem fata etimi ye nipa obi wo hono ma abeti yes we free mu yes ye we di ni fie mefo na atenato onwe ne hu so ye enti no doc nso ba on disappointed wo kyerɛkyerɛ nneɛma doc de ebetwi ya na no awo na no nso ate rough obetimi ya pense nneɛma o kasa nso a wo mfra ne ntoma wo kind of finchim send ye be ya entiase ebe ya adwuma afen so ma metwerebo a ene akra insan kofa almost ye nsua twi o si almost sua twi kasa no Saturdays 3 p.m. UK time and also ewo Fire Life Radio ni bi afen so yenya ya sister oba powers or san wonim de ka ho or your ex factor no sister Aisha Ankra eton Juice Plus is a wope emunim de na afre sister Aisha ono onye live programs but she is very supportive or support to adofonum ni anuanum nyina including myself. See support no oton Juice Plus ni nti wo of wiase afa na enya ba bia obobia na wo hia Juice Plus ni bia ubetimi afre sister Aisha no atobi Juice Plus no wedie no nneoma bebre for healthy living lifestyle, healthy lifestyle. A natural supplement enye ade bia wo beka say enye adru supplement enyo eboa wo na ma wo wedie no etoso ye wo digestive good omega no eboa to say bia wani eboa with your eye sight no me say no na aboa me a me sha ase when 2020 na me sha ase fa nti no 5 2 years ne
Aboa me won kwame. Omega no ne omega no ne very blend no. Wonum the two together. And nneɛma bi sɛ moyɛ awarefo nneɛma bi ɛkɔ so wɔ m'abrabɔ mu no na mo chase each other nti na no yɛ different conversation to have. Afei nso no sister Aisha san tɔn Avon product. They say lip gloss, lipsticks, perfumes, other accessories that they say at the phone here. Say we pay Avon, yeah, and say we base in UK, say nebeya, ube to me, I order not say what mainly a beer on a BBI, come, into Mummy and DM sister Aisha, to support her. Because or you'll be at to say, I don't know, she's so unique in every way possible, loving, caring, everywhere, all around. Sister Aisha, as in Yamin Shroud, she got the X factor for sure. I think so. Yes, sister Obapa Nana Abna Mundiam, yes, sister Nana Abna, to purchase some of her organic hair products. Sister Nana Abna Misrao, Ayana was sending me message on my WhatsApp, me changing my phone into numbers bi wɔ hɔ nom a ma lose numbers no because me ne me sister ketewa crisscross yɛhia wo rough. Ma send you a message on your messenger nti no wo read a you know what I'm talking about. And I nso me da ase nso ne stars na wa send me sister for the yato bra me da ase ne stars no sister Sage, sister Aisha, crisscross boss lady mu nyinaa meda mo ase. Brother Emmanuel G mu nyinaa meda mo ase paa with the stars sister Sika nso educate nso meda ase nyame hyira. Ma mo din a enye bo apaye fache me. As I go through now, I'll be able to. Now, so no, going now, yes, sister, our author bakope, ni Facebook and YouTube accounts, no, mon follow, na mon subscribe in YouTube, no, say Auntie Ya's Book Corner. Now, Auntie Ya, obey program Saturdays or China no pa, 9:30 MST time. Now I 11:30 US Eastern time. Oh, me has say UK ni Ghana every 4:30 right sis, and that's every say time na the same time 4:30 no. Muntuni in sister ya bi books no watchro or picky page ni bi ano wa discuss it. Questions, me abusa questions. Also, person will share your opinion about the topic they're talking about now. Now, during the COVID pandemic, you move, a dear quani, you move be a bimon so consa, a bimon son tro, a bimon son uncle, 4 kunum normal, moody on my cheek. A bimon so no, or so one year, Juma. Ono de kalabule nkwano bebu ebi mu edi nsem no ene no na ono nso no ono no putu ne words into in a useful way into actual books to poly within the past 2 years. As I say, fourth one, so koraa nam kwan so own it. I love that, own it. We need to own our own nonsense, Some person me use the S word, SHIT. We need to own our own shit. And the first book has yes, sister, yeah, for that actually a reflection of a Thursday. So it's an inspirational book, to say the books to me and sending I love them. It's a easy read. You don't have to go look for dictionary and find out what the meaning is. Earlier, sister, yeah, for that raka said it says what is will be book could be no research for it because she wants to learn all the time. And then the second book, I love this book, The Beauty of a Woman's Heart, because it said
the first time I'm reading book with me, and I'm saying, hey, that sister, I said, or they interview me because there are some of the points and some of the things she said here now. I think a lot of women have experienced so many things. Common things now. We're not able to talk about it. But in this book, you read it, you have better understanding and connect. To say if we in fear do air kono umbeti or bema umbeti mi akin Sister Yana Kasa can say age 10 and up no umbeti read it. To say questions no name answers no so abu say yeah umbeti answer questions no so what questions be anase bibi chire wadwen so oba life a ubetimi aba bebusa no no ama wo enchirechire mu ye nyina ye hia ade together. The third book no ye refreshing for my weary soul. And no ye devotional book. Into notice like mommy and support your sister. Yeah, for that to bra munko a Amazon. Na munko get him a copy. And I said Barnes and Nobles. And I said oh candle I'll bet to me nya book no every honum that one so working kind. On the 24th of this month, on it or 99 cents. We are not wasani ama 5 people. Nti send there be a mekano say be a ye nipa 20 a wo send ma 5 people no be 100 people a omunsa be kan omunso no mu education so omunso be told to support our sister. Nti say there 25 people that's 125, right? Nti no mama yen your best, to support each other. Because the books, motor sister I for that to bring books to now. You guys will not regret it. You will love the books because I love all of them. I think so no sister yeah for that to Braba life na ya na the host on also join the program no on also wonim dear oba pa sister ya be Russell on also no well, 100%. We are 100% natural health and beauty advocate. Into Woody for more information and also about Wapa. So yeah, sister sister Bako Angelina Ba on also the Facebook say no to say on also I shall say using the platform or they try as a 21st century nurse. A ɔkyerɛkyerɛ nneɛma and deɛ ma yɛ cholesterol nom ne yɛ pressure nom ɛkɔ soro kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkeep no yɛbɛbalance no how yɛbɛ maintain yɛ hygiene afei nso no te sɛ nneɛma bi nkɔ yie ɛwɔ yɛ widie no mu a kwan a yɛbɛfa so making appointment to go see our doctors nom ne ɛho nkron but it says she goes all around. Very educative programs, very insightful. It's in the Facebook page, any YouTube, follow it. Ange Talks, ANGE, and then Talks, plural. And to support her, work on swat. No, I talk coffee, coffee no to support the program. Sending you movie no star no to support the program. No, I didn't mommy and Connie and support. Yes, sister. I think so. Yeah, Bema evangelist Michael Enchi, aka Condemn, on also my break show, if Monday to Friday, 11 a.m. to I believe 12:30 p.m. Ghana time. Me ha say 6 a.m. Yanko support no here for the no go through some hardship, based on their decision making. To say bema or on any kwatna and also the hoto so no one or plan be so and I say busu free mu no edding. Nti nneɛma nhyɛ da nkɔ yie te sɛ you have adɔfoɔ no more ɔmo contribute to kyɛ sɛ ɔmo boa ɛwɔ kwan bi so sister Angelina Ba nso no ɔtɔn juice plus ne bi the more the merrier
Afei nso no, Sister Sage Williams, to say chain, yeah, that me kumu fefefe, choke, yeah, that me kumu fefefe from Sister Sage. To say hand cream. I love her hand cream. I was using some earlier. Me di bin so sra ai, ma me so nsa ho. Kyɛ sɛ ɛyɛ hwehwee hwɛ me sɛ Sage's share butter cream skin cream, She said wode sra wɔ nsa ho a ama me nsa ho ayɛ very nice and smooth. Awurade, this is nice. And you can put as much as you would like, to make sure that your hands is not too dry and too rough. So you'll be you like to touch your skin or your partner's skin. It's always nice and smooth, so your touching will be nice and lovely. I love it. I think to say Sister Sage, I mean, to say, she has a lot of authentic merchandises, including T-shirts, with traditional clothing, attached to it. I think, dresses, traditional dresses, kente, one size fits all, creams, jewelries, beads, and so many other accessories. And so, into course, sageshare.com now. Say be alcohol na t-shirt no when ya color. Don't worry about it. Don't panic. Just order as much t-shirt you would like. Into no order there's going to be a comment box or honum. Natural colors I will pay for the t-shirt. I think we say no a scarf. To say duku. Wait me the aboduku, wait me the ayakataso, wait me the agukum as a scarf, to say like so many other ways that you can go about it. And they say mommy and support yes Sister Sage because no the fact is so born a homo one ya or no answer anu a jumano. To say email there is a must, but to say your phone number is an option. We provide you email now or by contact you not just say or no wakasan will make sure say orders now on sabeka. Like this the hand lotion, I ordered a couple of them and it just arrived today, and it always comes with a note. Beautiful notes, so like she's so positive. And to say K is going to have his own. I'm gonna have my own. Mommy is gonna have her own. Michael's gonna have her own. So it's like there's enough for like when it finishes now. Until in due time when it's about to finish now, I will order new ones and then it will come along because I love my hands, so it's like nice and soft and smooth. That's what's up with that. And mommy and support yeah. Why? T-shirt and then my washing most of them. Ebi mo a mo program who say bi wo no ma share a t-shirt more than once. And and the con the same and chain atade bi wo no ma akwato na wusi a na ne con no I expand it. This a Sage t-shirt and this very authentic. I love it. I think yes sister Awomrekua with lunchtime talk, Adofonom ni enuanuma, you are friends with her. No, she recently she lost her aunt. She's going through a really tough time. So if when you guys get a chance, send her a message on Messenger, on her page, to wish her condolence, because when death comes knocking at your door, no, you don't know, especially it's so like it's difficult, it's hard, especially if you are really close to the person, and it's not easy at all. It don't matter how old the person is, it hits you like a tons of brick. Into the moment and sending on lots of love, and encouraging words, and pray for her and her family, for them, for her to stay strong. But I said, she does lunchtime talk on Fridays, but of lately she has taken a little bit break. She will resume and on also platform, no,
very educative I think so. Yes, sister, Pastor Esther Arthur on also no or your live program of lately she's not coming as consistently as before, but I say on Wednesdays in around midday, or sometimes she comes earlier depending when she has free time. It means for her other days she comes for prayers, Bible reading, scriptures, share some messages and information, and also sometimes talk about life issues, because there are a lot of, areas that most of us can talk about it. I think so no yes sister Oba Pa Mamle Yoko God wins so also upper worldwide on YouTube parental alienation. Aya na mama yako support no mon subscribe YouTube no and that is a boss lady so mo kwa ni program next to support her program and Fire Life Radio. You can send her stars and also Kitwe bien 50 stars, 30 stars, 20 stars. But to say, yeah, you because stars na if you not you cannot afford to send stars now. Share the program, invite friends, like the program, love the program, use other emojis, to support. That's all as that's helpful in every way. And I think so sister that him if you and to a fellow nash, that's my big sister and my boss, with Juice Plus and and I think so, yes sister civic on also in beauty merchandise Ghana and to say be our Ghana and that's a uba that's a chicken aboard will be dofu be wunia baby maybe who person will talk something special bro muna you can go to her and get those so the be a beboa e wo kwan bi so afei nso no yɛn nua bɛrima evangelist Benkusi ɔno nso ɛyɛ programs paa ɔno deɛ n'akoma da Ghana so nti no most times no ɔba bɛka nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ Ghana man no mu no yɛ roads na nyɛ but a driver for bi reckless driving. I think say it's about time say yɛhyɛ aseɛ hold drivers accountable wɔn so accident because most of the time no passengers no na ɛtaa wuwu driver for bebree enya a big accident but almost survive and then nothing happened. They say I think say Bibi says yeah say you revoke your driver's license no ntimi drive bi ebiem but you see a crew no be esan say your friend is saying corruption, nomne bribery, nomne honkwane, but nipa na akotu nipa die ni ho die egu. Contemplantam for no overtaking, obi oha onam your friend hill, man hill so wonu level a obehu nanim enso no ye overtaking, no koku nipa obi this year sam America Chrome has a also accident and that's the person nipa ni betimi asu you have to reimburse the person insurance and so bekoso enti se wo kaka no am wani ana ho wo kaka ni kwa asa wotena phone so me phone no se me kita me phone na menya ra me car mu pe na switch call driving into obi afra it goes directly to voicemail. It's not even going to ring for me to look down to distract me and stuff. And I support you evangelist Benkusi and so it is a platform a educative we have to support it. Me no negativity. I will never support negativity. If you send it to me now, I'll just delete it. I won't even listen to it. I think so many suffer some more. Of course, Saturdays, 3 p.m. US Eastern Time, Ghana time. Say no, lady Ghana 4 hours into 7 p.m. Ghana time. No, ne suffer some more. Of course, beba suffer some more. Of course, be yen church. Me dem be busa questions. Na me dem minim de kakra ka ho. Our Raymond Church marriage lessons, but sometimes Nsem bi wɔ hɔ nom a general topic nti ɛnyɛ so waware nko a ɛna woba
na ubabetie. To support each other. And you know, yedamasepa, did I forget anyone? Say me if you be at the chop. Okay, we say me forget you be on. Afei nso no sɛ medɔ wiase ase ke sɛ di asɛ wɔ yi ne ho adi kakra ɔmfa n'anim mɛkyerɛ but sɛ ayɛ anam yɛ asa na ɔno nso tɛ kyerɛ na deɛ dɔk nsɛm bebree ɔkaeɛ no ekikii ke ɛna ke nso voice ɔno nso voice but I need to I am appreciative to him being patient when I'm live na te sɛ nkwalaa no adidie mu ne ade no he support that. ɛno deɛ me kumete so a no masɔre ɔyɛ n'adwuma nso yɛ nti ke thank you wate woyɛ more saa pɛpɛɛpɛ nti no te sɛ dependency deɛ ɛnyɛ but te sɛ nyɛ mmaa no bi no yɛadwen ahyɛ aseɛ ɛyɛ adwuma paa yɛsua adeɛ yɛwɔ nimdeɛ nso a te sɛ ɛna afei nso no yɛnhyɛ dɛ mma yɛbu mfu rɔfrɔ ansa na yɛbɛtu anamo ayɛ biribi no yɛdwen ho ansa na yɛayɛ ɛna afei kyerɛ sɛ coping skills ne deɛ dɔɔso nti no some of our brains are functioning with knowledge, emotional resilience, emotional intelligence, and we have realistic goals. We have strategic planning. Coping skills, we have developed a lot of coping skills, effective communication, respecting ourselves, valuing ourselves, having self-discipline, having self-assurance, having self-confidence. We are independent, so we speak our mind, and at the same time, we respect people's opinion. We can agree to disagree. We don't use insult to make our point. But when someone does something stupid, we're going to make note of it. If someone is being foolish, we're going to make note of that. We value ourselves all around. We hold people and our partners accountable for any wrongdoing. We hold ourselves accountable also. So we're not going to sit there and give excuses. I don't give excuses. If there is something wrong with you, you need to learn to work on yourself. Do better. Okay, so okay, which one did I miss? Hold on. Okay, I see some comments. I want to catch up with that. Let me see. Okay, Mr. Lee Patterson. Mr. Lee, hey, Mr. Lee, why my mouth feel rough? Oh Lord, yeah, no shaking. We are there. Mate Bradanka, we appreciate you. Oh, thank you, Sister Yishankra, with the X Factor. I appreciate you guys also. Sister Yafa, thank you, Sister Adwoa. Nyami Inshrawo. Amen. Nyami Inshrawo so pa. Sister Sage Williams said, thank you, Sister Adwoa, for all you do and for your business and support. May God continue to bless you and your family. Amen and amen. I'm claiming the same for you. Thank you. I mean, your merchandise are like, on point. Hey, Mr. Lee. Oh, my meeting me feel was my feel rough, Mr. Lee. Oh, Sister Love. Yes. Mama mitia your condo. I didn't so let them. Mr. Lee said, hello, Sister Love. It's been a long time having to with you being so busy, I don't have to talk about it. I know. I'm just coming home. Wow. It is about I see 0055. I see the hustle is non-stop. But sooner all will be good and I will have time. Okay, my greetings to you all on the program. Oh, Mr. Lee, one love always. Thank you so much. Oh, Sister Belinda Jari, God bless your heart also. Love it. Thank you, my love. Mr. Lee Patterson said that
that is the good husband, and they are not easy to get. So hold him tight. Okay, I am holding him tight, pa, and he needs to hold me tight. We holding each other, and we holding each other accountable. We don't deal with nonsense. And part of the empowerment, right? And Nyoma Bain and Yebetimi. Oh, let me go back here. How did I take this off? Just give me a second. Okay. Okay. So how do we make a change and not excuse? We're not going to be giving no excuses. We need to stop attracting toxic. Look, hold on. Okay, you very loud. Conversation is coming here. Can you take Mr. Danko off speaker? Thank you. Okay, so we need to stop attracting toxic love. Love is not supposed to hurt, and some people need to stop allowing people who have no respect for them, limiting their standards to make other people happy, or lacking of accountability. Love comes naturally based on how we feel, know, willing to sacrifice, the patient, the tolerance that we have, right? Earlier I asked Doc a lot of questions regarding that, can love itself alone sustain marriages? She said yes, mostly depends on that. As she gave a lot of examples, how love works, she brought in the coping skills. And maybe yes, say wonya nteaseɛ ɔdɔ nteaseɛ ahobraseɛ woma wo ho kafoɔ mmerɛ te sɛ wotie wo ho kafoɔ asɛm, effective communication, or having a constructive dialogue, right? Having mutual respect. And without all those coping skills, in that, you will not be able to sustain or say odosa. Eya den odosa. Say mefa nse wo ne wo ho kafo te ho no wo gege ne so ye nneoma bebre duru ni birthday a wo ye party man wo to nneoma man. But eduru de so a ase na ni afra na ase na so asisi ana ase wo hu ne okoso. Eno no ebetimi ama odo asa. Enti no te say nneoma bi wo ho no ma ye mu bi eya aya ye say ye dwen ho. Afen so no adeɛ baako a I would like for us to have better understanding, including myself. When I come here, I'm teaching, I'm also learning, okay, because I don't know it all. We should never conform to societal norms. And yet, a man sign and ever catch and send ye yen feel it. And that dear, make over. A man sign ain't me can't me say me Adwoa. Say bia I'm going through pain. I am unhappy. And I say me kun ye nneoma bi a ensem fata. Esan say me ye oba oyirefo na me society and I say culture and tradition allowing no maintain ho sa and see that because me no my can't one say kwasi ewu, premature death, foolish death. Ensi ewo ma Abrabo mu. Se me free wiase a na nyame mre e na me di free wiase because me hu bi pain, mate bi pain. Se oba bi etimi tena aware bone ho. Esan se wo ye dependent on nikun anase or ye fearful anase ne ho abone ho so ntino anase wafa ne sara was settle for less. Don't conform to that. And as a society,
anaasɛ abusuafoɔ are pressuring them to, settle. Sɛ wokuu dufu bo na sɛ wobɛtie abusuafoɔ ano nnamfofoɔ ano society na watena wokuu ho na wokuu wie ansa na ɔma bɛka sɛ sister yi nso ɛdeɛ paa na nti wantumi ankɔ report ama police na akɔ report ma police a ɔma sɛn twɛ ɔmo ho yɛ mmaa naa bi ɛna ɛsan victimize mmaa ne bi mentie neɛ amansan ka. Do what makes you happy. So without conforming to societal norm, or we need to start changing the narratives by holding people and ourselves accountable of any wrongdoing. Women tend to be blamed for almost everything, whereas men are being babied. We baby some of our men in most of their shit that they produce because of the dysfunctional mindset and outbringing. Awofo no mu bi no anya de koraa esan say omo antete omo mema ni bi. We do have noble men. Ye mema ni bi a omo ani ate na omo ani abie na omo bu omo ma. They treat their women like queens. Eno bi ni yepe. Yen nom no sen nom no. Ye kyerɛ ye mama ene ye mama nimudie nyansa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnkɔnkɔ di nsɛm hu ɛwɔ n'awareɛ mu. Ɛyɛ sɛ yɛn ankasa yɛn empower yourself to be better equipped to making right decisions. When you are blindly in love, you do not have the foresight to see the kind of person you are dating or you are married to. You should not be blindly in love. Ma w'ani ɛna hɔ na w'ani no nso da hɔnom na wonsua nyansa a wobɛfeel sɛ woasua biribi na wonsua. Ayɛ a yɛka sɛ nnipa bi yɛ nkurasefoɔ, but sɛ nkurasesɛm no yɛwɔ mu nkyerɛkyerɛ bebree ɛne different levels. Obi wɔ hɔnom a wofiri akurase kɔ kurom a deɛ wɔkɔsua ne sɛ obɛsua ne ho ahyehyɛ sɛnea ɔbɛdress. They will learn how to dress, how to match their clothing. And then ebimu wɔ hɔnom a people who like makeups, right? Makeups, makes them feel more confident. They learn how to put on better makeups. Omu enkotena hɔnom enkotete makeups nyɛ ɔmo anim te sɛ neɛ wɔto mukyia. Enti no obi firi akurase ba kurom a obesua nimdeɛ a ɛbɛma n'ani ate na wahyehyɛ ne ho yie. Ba ye kuromufoɔ binom etu kwan aba amanane. Ɔmo so ɔmo aba abesua nimdeɛ enso ɔmo nimdeɛ na ɔmo sua ne deɛ ɔmo produce ɛnkyerɛ nimdeɛ. Ɛkyerɛ the level of foolishness to the highest level. Common sense, which is basic fundamental sense, ɛnyɛ adwuma. Some people cannot function without somebody directing them. Enti sɛ wo so watu kwan na w'ani abie na nsɛm ebefiri w'anum aba no ɛnkyerɛ anibie a mɛmɛtena hɔnom ka sɛ w'ani abie. Ka sɛ watu kwan na nea ewu behu yɛ ɛna wo nso wusua. Na nyɛ biribia na yesua a ɛyɛ sɛ yɛde kan abrabo ho. Ansa na wode biribi foforɔ bɛka nea ewu nim a ɛyɛ adwuma ma wo no. Sɛ wonya mmerɛ na wotena ase wo asɛse na wo delete nneɛma bi a ɛnyɛ adwuma ɛma for years and years and years. Yɛpɛ ne saafoɔ yɛamfa ntetemefoɔ no ɔmo nyɛ ɔmo adwene so ɔmo besua adeɛ. Yɛmu bi no yɛwɔ yɛ 40s mu kɔ yɛ 50s mu yɛsua adeɛ. Ɛyɛ sɛ nipa sua adeɛ. Adesua ɛboa ɛma nimdeɛ wodi nkunim na woyɛ yie. Wo daakye mu ɛna hia wo. Because sɛ wobɛbɔ woba wiase no wammɔbra. Ɛne nkafa nyamkora mpo sɛ wonni wiase. Negativity, it takes away. It destroys. It does not build. Negativity does not require work. Because adeɛ a
Ummrɛ ho woyɛ a woyɛ no gyimie mu womfa nyansa nto ho wonwe ɔkyena. Tomorrow never dies. And ne anɔpa de esiyɛ no, I can never go back and redo it. None of us can do that. But tomorrow will come. The next day, tomorrow will come again. So you have the opportunity to do things over. If you are not able to be successful today, you have another opportunity tomorrow. So you need to make the most out of that the next day. We need to learn knowledge, common sense, and utilize it productively. Sɛ wosua adeɛ na sɛ woanya adesua ne ho nyansa na woamfa anyɛ adwuma a ɛyɛ sɛ woyɛ a, mɛmma mmetie kɛkɛ o. Fa biribi firi mu. Biribi baako kora mpo no a ɛyɛ sɛ wofa firi mu. Enti no, te sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛmu bi yɛ a yɛnwen ho. Our attitudes towards each other, oppression, suppression among women, labeling, dividing each other based on status. The ones who were wedded. Yaya no abrofo awareɛ nti obi a wayɛ traditional marriage no ɔno na awareɛ nya awareɛ. And so most of us now ɔmayɛ traditional marriage no ɔma awareɛ timi gyina because ɔmo nkɔfa aka bi ɛmɛto wɔ m'anim. Ukɔyɛ wedding kyenkyerekyee na wakɔbobɔ besia na afei deɛ wuku ntimi ntua wo nso wuntimi mmoa a na akɔyɛ akɔsakasa ɛne ntɔkwa. Enti yɛneɛ wahoɔden ebetimi. Men nkɔnkɔ yɛ big wedding esan sɛ Mr. Lee ne ne yere ɛyɛ wedding bi a kyerɛ sɛ the whole town is talking about it. Nti ɛsɛ me Adwoa Dominique yɛn nso yɛkɔyɛ bi aputɔ me yɛ ne ɛbɛ me ho bɛtɔ me. Nti no say sɛ yɛyɛ deɛ yɛn ho so ne yɛyɛ ne nti no yɛte yɛ baabi yɛne obi aka yɛn na yɛka we not being pressure, we not stress, okay? Me nkɔtɔ stress ɛmma to me ho so. Ɔmo si ɔmo de ɔmo akɔ school na ebinom a ɛnkɔ school nti obi a ɔnkɔ school yɛne ne kasa a wo kasa you look down on people. Obi anim obi adaakye. Aha, ɔmo nso a they are being selective. To say about radio stations, numni TV, numni adena. Ye mema ni bi wo maybe a omo invite you omo to come to their platform. So wo anko school enro akira, wo di onim nyansa, wo ntimi metena omo radio so. Wo ban so na wo ka no kra, ono no pese wo ba ni program so na nsemfon wo beso so nsemfon so na ono de obeka no na yese wo ka. Enye adwuma with yenum bi no. Enti no yɛka sɛ women empowerment na we're not looking for just one time or anaasɛ bi a International Women Day enkwani abɛka Happy Women's Day anaasɛ women empowerment yɛka in every situation na yɛbɛka ho asɛm no we are empowering each other but to say yɛnka sɛ yɛhyɛ yɛn ho den na yɛ move from one level to another to mistreat somebody else. Equality in what way? Okay, yɛsi mmarima mu yɛ mmaa nso esi ebu yɛ mmarima. Yɛsi mmarima enya ensua nyansa. Ɔmo a ɔmo ntimi entie ɔmo ho kafoɔ efutuo. Esan sɛ ɔmu ne ho kafoɔ bo bɛba akotie n'adamfo ano but sɛ wɔkɔkɔkɔ no kɔpem a ne bibi a wayɛ a ankɔ yie no ne yere ɛna obesungu ne so onkosungu na danfo ne so anaasɛ ne mpena ne so ɛno ne yɛka no yɛntie aha so obi ba wo platform so no wo ka no nokra eni kwan sɛ wo bɔ na no ne nokra no woka ma ne nka no nokra and don't be selective. Me metena obi program so mehyehyɛ me nofo engu ha say expose me nofo so just to get attention. No. Dear me feel comfortable no I'll do that. K is responsible to see what is underneath this. Nobody else is responsible for that. Se me sha atade na say you too revealing na
because I understand about your life, I ask Kay how I'm looking, to make sure say I'm looking nice and decent. I'm not showing off too much. People have met me about with sleeveless. As long as I look decent now, I will be able to do that. To say me fan say people want no ma shopper plus other places as a woman now, you are being looked at before you giving entry. To say Becca say, hey, now send your address a crampo, you know me I say wukra usika beso. Don't look at how somebody is dressed to allow the person to come to your store. Ghana stores to be brain, they do that. It's say on dresses, you can need dressing, yes, you feel so you hear me. Obi wo hon mu ska enso on dressing content chin omo a mo yesua trafo no omo no omo dresses a ebi wo hon ma wo call hospitals esan say wuni sika nti wo ye hia ni nti no wo yare ano odin krempo no obi o wo sika a ono atria no ono ne ye behwe no ye betimi ama watena ho no ma no wagu just like that esan say wuni sika ehiafo ni bi wo ho omo kowo a yesi omo mawu omo ma no nso na akora na wawu no body na yenhu nurse ni bi a ono no wafa na adwen doctor bi a ono no oye 419 waton wo ba no ama obi a wontimi nwu ti say like sometimes no I just don't even understand we call restaurants a ebi wo ho no ma baby omo de be ma no esan say wo dressing nti no omo feel say wo be push some customers away because of your dressing nti near the wakoshe corner bi going to to say in terms of being a first time mother Chrome has a make us a me wo foforo no nurses no emma omo ye classes bi omo kire yen omo de abodua ba kire yen sene wo de wo ba beto won sa so na be ma ne nofo obeso nofo num no wa support akra ne sene be ya onofo no emu nsuo ni wom na edu no wo mfa nto akra ne hwea no na suffocate wo awoba enti sene obesom na akra ne betimi alache onto the nipples no ni nyina. I mean, my mom also taught me how to do it, being a nurse, and my big sister also me send me no fumu. Even though I was taught, they want to make sure say I have enough information, and I am so thankful to them. And send your dear akra beto ho no mo be wash akra no be pepa ne ho you chrome ebimu entimi nyesa the unnecessary competition any comparison obi aware wunnim ani nim ase enso pesa aware ni bi ebi nso a wunnim oba no ne wo go through behind closed doors ask questions find out ways nyoma ebeboa wo no na wo ye enye die wo bi ye na wo kwa akoye yen sorry mu yet to say oma categorize it to say a melkuo num ne hu kro ne ba say bia wuni melkuo mu a na wa asori ni mu keke na asem to a asori fo no bebre nhyɛ da ntaama because wuni melkuo mu enti no to say ansa na ye be recognize wo asori no say wo ko join ni melkuo ana say men's fellowship ana say bibi e wo ho no ansa na you will be recognized and to say financial support say with status to say you get respect based on your status and I say we seek out or in sorry them any society ni mu wa worry a wonni who say we misses then you have to say like some of the things most of the time too much kwan bebree so it's like women empowerment should not only stop at Women's Day or Mother's Day, meaning occasional times, okay, but every damn day among us women to make a difference. Enti nneɛma bi wɔ nneɛma a yɛbɛtumi asesa na saa excuses no we shouldn't settle for less. We need to be able to learn more coping skills to be able to educate each other and grow. All right. So as women,
It's our job to teach our children, sons and daughters, to be independent, sons to respect women, our children, daughters to respect men, and not look down on other people. You know, me the mubesi has say and then they ma way over my time. So I will leave you guys here and we will talk. Mr. Lee says, okay. Okay, Mr. Lee says that only one, Sister Love, unique. Thank you. Love does not hurt, most definitely. Yes, very deep, powerful message. Thank you, Sister Belinda. Mr. Lee said the love that hurt is hate. No crepa, no cre. Mr. Lee, I see. Most women babysit their husband in their bed acts. So who made that husband become a journey too bad? And only asem no. Ye better wo. And ye amanfoɔ bɛka ɛno ne asɛm no nti no mede mu bɛsi ha sɛ meda mo nyinaa ma se mo a mohyɛ program no mo like mo love mo productive contribution mo send stars no mo nyinaa meda mo ase. One love to each and every one of you. Mr. Lee. And to say John as Sopho Samuel Koso and myself tomorrow. I will see you guys tomorrow. Much love. Take care of yourself and each other. Bye.